Hello students, welcome you to this live session. In today's class, we are going to study two-dimensional analytical geometry. Last class already we have started. In my previous video, we discussed circles, right? And today, we are going to discuss one of the very important area, conic section. So here we are going to study parabola, ellipse, hyperbola, and some of the application sums, okay? So this is one of the very important area. Lot of formula there, so I'm going to explain to you how to remember the formula easily and how to understand, how to get the diagram. So which parabola means there are 4 types of parabola, right? There only mainly the students find difficult. Which type parabola you identify, then what's the equation. Lot of formula there, but if you know one set of formula, then you give small changes, you can write the other formula. Everything I'm going to help you. So we start with the definition of conics. So you know what is locus, right? Locus means it is a path traced by a point under some geometrical condition. ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்பாங்க, அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி அந்த பாயிண்ட் எங்கெல்லாம் மூவ் ஆகுமோ அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் அ பாத். அதுதான் லோக்கஸ்னு சொல்கிறோம்ல. ஸோ கோனிக்கில், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் see the definition of conic. இதில் ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் இருக்கும். எஸ்ங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட். we call it as focus. S is a fixed point. L is a fixed line. So there is a fixed point and there is a fixed line. Fixed point is called focus and the fixed line is called directrix. P is a moving point. P is a moving point. S fixed, L fixed line. P is a moving point. அது எங்க வேணாலும் மூவ் பண்ணலாம், but there is a condition. என்ன கண்டிஷன்னா, ஃபோக்கஸ்ல இருந்து அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ், டைரக்ட்ரிக்ஸ்ல இருந்து அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ், அது ஒரு ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அது கான்ஸ்டண்டா இருக்கணும். So that is SP by PM. SP is the distance. SP is the distance between focus and that point. PM is the distance between that point and directrix. SP by PM is a constant. We take it as E. E stands for eccentricity. ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி இந்த பி எங்கெல்லாம் மூவ் ஆகுமோ அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க, யூ கெட் அ கர்வ் அண்ட் தட் கர்வ் வி கால் இட் அஸ் வாட் கோனிக். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் யூ கேன் சே லோக்கஸ் ஆஃப் பி இஸ் எ கோனிக். ஸோ எஸ்பி பை பிஎம் ஈக்குவல் டு இ, த லோக்கஸ் ஆஃப் பி இஸ் அ கோனிக். இ இஸ் கால்ட் எசன்ட்ரிசிட்டி, for fixed point is focus and fixed line is what? Directrix. Okay, so here depends on E value. E value change ஆகும்போது we get different types of conic. E value exactly 1 வந்தனா we say it is a parabola. So parabola, the diagram will be like this. Then when E is less than 1 னா don't think minus எல்லாம் வரும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. Because Eங்கிறது ratio, right? SP by PM. SPங்கிறது ஒரு distance. PM is another distance. ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் தான். நியூமரேட்டர் பாசிட்டிவ், டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவ். அப்போ ஈங்கிறது இட் மஸ்ட் பி பாசிட்டிவ், ரைட்? நம்ம இங்கே லெஸ் தேன் 1ன்னு சொன்னால் கூட இட் மஸ்ட் பி மோர் தேன் 0, ரைட்? ஸோ லெஸ் தேன் 1, தென் வி சே இட் இஸ் அன் எலிப்ஸ். எலிப்ஸ்னா அதோட டயக்ராம் வில் பி லைக் திஸ். ஓகே, இட் இஸ் அன் எலிப்ஸ். தென் வென் எசன்ட்ரிசிட்டி இஸ் மோர் தேன் 1, கிரேட்டர் தேன் 1 வந்துன்னா இட் இஸ் அ ஹைப்பர்போலா. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 types of conic. Okay, parabola, ellipse, hyperbola. We are going to study everything in detail. So by seeing eccentricity, you can identify which type of conic. அது எந்த type conic, parabola, ellipse, hyperbola கண்டுபிடிச்சிடலாம். E value கொடுத்துட்டாங்கன்னா, இல்ல? Listen. Suppose they are giving E value √3. இப்போ நீங்க சொல்ல போறீங்க, what type of conic you are getting? Whether it is a parabola, you can give your answer in the chat section. It is a parabola or ellipse or hyperbola. E value given as √3. It is a parabola or ellipse or hyperbola. Already given the condition, when eccentricity is equal to 1, parabola, right? Less than 1 ellipse, greater than 1 hyperbola. Yes. When 11, Saran, everyone got it. Then some ellipse also I am getting, some hyperbola. Yes. Listen. Yes, many students got it, but let us see which is the correct answer, right? Hyperbola, ellipse, but no one is giving parabola because you know parabola means it must be exactly 1, right? Here √3, only thing you must know the value of √3. What's the value of √3?
1.732. And the value we cannot find, right? So root 3 means it is 1.732 more than 1. So it is a hyperbola, right? Okay. Objective question can be asked anything like that. Okay. Okay, this is one way. If you know eccentricity, you can find what type of conic it is, right? Now, suppose eccentricity theriyadu. You are getting a second degree equation. X square, xy, y square, x, y, constant. எல்லாம் mix பண்ணி கொடுக்குறாங்க. Later நம்ம படிப்போம் 5 mark question. கொடுத்தாங்கன்னா அதுல இருந்து எப்படி eccentricity கண்டுபிடிக்கிறது? We reduce it into standard form, right? Then you can find eccentricity, center, focus, everything you can find. But suppose in a 1 mark question, objective question they are asking, or you go for a competitive examination, IIT, JEE, you write. So there they may ask a question like this in terms of. So if they give a quadratic equation, second degree equation xy, like this, x square, xy, pair of straight line we study, like x square, xy, y square, x, y, constant, everything is there. Normally we take g, f, c and all, right? So here we take in order. X square coefficient is a, xy coefficient is b, y square coefficient is c, x coefficient is d, a, b, c, d, e, f, like that you take. First x square, xy, y square, x, y constant. You'd name it as a, b, c, d, e, f. We want only that a, b, c. You find in quadratic equation you study discriminant, right? B square minus 4ac. Here you find b square minus 4ac and compare with 0. In eccentricity we are comparing with what? 1. When eccentricity is 1, parabola less than 1, ellipse greater than 1, hyperbola. But here we compare with 0. Here it can be negative and all, right? So equal to 0 parabola, you find b square minus 4ac. If it is equal to 0 parabola, less than 0 ellipse, greater than 0 hyperbola. Okay, hope you understood. There are two ways to identify whether the given conic is, what type of conic it is, right? அது என்ன டைப்புங்கிற கண்டுபிடிக்க ரெண்டு மெத்தட். ஒன்று எசன்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு மெத்தடு. Suppose second degree equation கொடுத்துட்டாங்கன்னா you can do in this way. Okay, so hope you understood. Now we are going to study parabola in detail. Okay, parabola already said there are 4 types of parabola. Remember, parabola nalle immediately unga mind la varano, eccentricity is equal to 1, right? Listen. For a parabola, already given the diagram how it should be, right? So this is the vertex. This point is called vertex. And here S is a fixed point. So that is the focus. S is the focus. Okay, that is the focus. And O is the vertex. And this distance OS is A, and same distance you take left side and take a point Z. Through that you draw a line, so that is directrix. So please remember, vertex to directrix, the distance is A. Vertex to focus also it is A. Remember, okay? So what is the distance between focus and directrix? What is the distance between focus and directrix? Give your answer in the chat section. I want to give you some work to you also, right? Distance between focus and directrix. What is the distance? O is the vertex. S is the focus. Z is the through that you draw a line, perpendicular line. That is the directrix, right? Yes, good. It is 2A. So remember, so O, vertex is the midpoint of these two, right? S and Z. It's a midpoint. Remember, the O to S it is A, O to Z also is Z because it is A. Because when you do the sum, find the equation of parabola ன்னு கேட்பாங்க. அப்போ அதில் இந்த A வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அந்த A வேல்யூ என்ன டைப்புன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், வாட் இஸ் த வெர்டெக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கணும். தென் யூ நீட் A வேல்யூ. இந்த 3 தெரிஞ்சாதான் யூ கேன் ரைட் த இக்குவேஷன். ஓகே, அப்போ இந்த A வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து ஃபோக்கஸ் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் A. வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து டைரக்ட்ரிக்ஸ் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ வாட்? A only. Okay, so that you remember. Focus is a point on x-axis, so its y coordinate is 0. That is why the focus formula is what? A, 0. நீங்க படிக்க வேண்டியது இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப்ல உள்ள எல்லா ரிசல்ட்ஸும் படிச்சிடணும். For the first type parabola, it is open rightward. Okay, the diagram is like this, right? So this we call it as open rightward. So here the vertex is 0, 0, focus is A, 0, right? Equation of the directrix, you can say this distance is what? A. This distance is A. So parallel to y-axis, right? Parallel to y-axis, so x equal to a constant. Since it is the left side, the point is minus A. This point is minus A. The distance is A. Distance cannot be negative. So we take the magnitude A, but the point is minus A. S is the point A,
0. Okay, so the sum. Then another definition you have to study, latus rectum. What is latus rectum? Please listen here. Perpendicular focal chord. It is for parabola, for ellipse or hyperbola. This is the definition. Latus rectum na perpendicular focal chord. Listen, chord means, you know, what is chord? Chord means it is a line joining any 2 points. ஏதாவது 2 பாயிண்ட் எடுத்துட்டு ஜாயின் பண்ணுங்க கிடைக்கக்கூடிய line we call it as what? A chord. It is a chord. Focal chord. What is the meaning of focal chord? The chord passing through focus. A chord passing through focus. Please listen. Say this is a parabola. This is a focus. A chord passing through focus. You can draw any number of focal chords. All these are focal chords. It is a chord passing through focus. First it is a chord, it is a focal chord, and it must be perpendicular. Perpendicular focal chord, you can draw only one, you can see in the diagram. Through focus, you draw a perpendicular line. It cuts at 2 places, right? That line we call it as latus rectum. See, 3 words. Every word is important. What is latus rectum? Perpendicular focal chord. It is a chord. It is a focal chord. It is a perpendicular to the axis. Okay. So this LL dash is latus rectum. For ellipse means we will see the ellipse. You can see there are 2 focus. There are 2 foci. Through focus, you draw a perpendicular line. So that is the latus rectum in ellipse. In hyperbola also like that only. But remember, what is latus rectum? Perpendicular focal chord is what? Latus rectum. Then here you remember the proof is not necessary for you. Length of the latus rectum. Length of the latus rectum is what? 4a. Length of the latus rectum 4a. That is this L to L dash. The full length is what? 4a. Semi-latus rectum means half of that. Latus rectum, the full length is 4a. அப்போ semi-latus rectum na half. 4a la half எடுத்தா நான் 2a ஆயிரும். அப்போ இந்த Lங்கிற coordinate இங்க எழுதலாம். X coordinate is a. Y coordinate is half of latus rectum. L இருந்து L dash வரைக்கும் உள்ள length 4a. அப்போ L இருந்து X axis வரைக்கும் என்ன வரும்? 2a வரும், right? அப்போ L dashக்கு என்ன வரும்? a, minus 2a, right? And suppose n points of the latus rectum. For 1 mark question they can ask anything, right? So you can do that. Then equation of latus rectum you can find. This is the line parallel to y axis. So x equal to constant. So x equal to a. This is equation of latus rectum. Directrix equation x equal to minus a, right? So hope you understood all these things. Okay, so length of the latus rectum is 4a, n points of the latus rectum given, equation of latus rectum x equal to a. So these are the results you remember for the first type parabola. So first type parabola, the standard equation is y square is equal to 4ax. Just to recall all the results for the first type, this is the first type parabola. The name of this parabola we say open rightward. So first one if you study, similarly second, third, fourth. So try to understand the first one thoroughly, no need to mug up anything. This is a first type parabola. By seeing the diagram you can understand it is open rightward. The standard equation y square equal 4x. Idhula chinna chinna change kudukumbodhu you will get all other things. Okay. Vertex is 0, 0. Focus a, 0. Already explained all these. Equation of directrix x equal to minus a. Axis, here x-axis is axis, x-axis equation y equal to 0. Equation of latus rectum. What is latus rectum? We studied, right? Perpendicular focal chord. Equation of latus rectum x equal to a. Then length of the latus rectum, 4a, right? Length of the latus rectum is 4a. So all these things you know. இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி you know there are 4 types of parabola. அது ஒவ்வொன்றுக்கு என்னென்ன சேஞ்ச் வரும் next we are going to see. So this is a first type parabola, right? This is a first type parabola. This is a second type parabola. This is the third type parabola. And this is the fourth type parabola, right? The first type parabola, இப்போ பார்த்தோன்னு நீங்கள் நேம் சொல்லிடலாம். First type parabola open rightward. அப்போ second type என்னவா இருக்கும்? Open leftward. Third type open upward. And the last one open downward. Parabola படிச்சிட்டிங்கன்னா ellipse easy. Ellipse படிச்சிட்டிங்கன்னா ellipse and hyperbola almost same தான். Small changes தான் இருக்கும். Okay. அப்போ main thing the parabola தான். இதை படிச்சிட்டிங்கன்னா remaining will be easy. So what I'm going to do now, first parabola resultலாம் teach பண்ணிட்டு I'm going to take few sample sums in parabola. Then I'll teach ellipse. If then 1 or 2 sums in ellipse, then hyperbola. Okay. Then finally tangent, normal, something we have. Everything we can finish it quickly, right? Then for all the types you know this is the vertex.
This is a vertex for all the 4 types. So vertex is 0, 0 for all these. Focus will be inside. For the first type, the focus is here. Second type, the focus is here. Third one, the focus is here. Fourth one, the focus will be here. Directrix in the other side. Directrix will be here for the first. Second, it is here. Third, it is here. Fourth, it is here. Lattice rectum, through focus, you draw a perpendicular line, right? For the first type and second type, axis is x-axis. For the third and fourth, the axis is what? Y-axis. Okay, so with this idea, now let us see the types. So this is the first type. Second type, open leftward, see the equation. First type, y square equal to 4x. Second type, y square equal to minus 4x. Just for minus மட்டும் போட்டா போதும். First type, second type. Side தான் change ஆகுதுல, so put a sign. Third அப்படி இல்லை, axis change ஆயிருது. First and second x-axisல வருது, right side, left side. Third one is on y-axis. So x and y interchange பண்ணிடணும். So first equation y square equal to 4x. இப்போ நீங்கள் y கடத்தில் x கொடுங்க, x கடத்தில் y கொடு. அப்போ என்ன ஆயிருது? x square equal to 4ay. Third type equation x square equal to 4ay. And the fourth type x square equal to minus 4ay. So these are the 4 types parabola. Okay. Now இதில் வரக்கூடிய results will see. See the first மட்டும் நான் இங்கே எழுதி இருக்கிறேன். First படிச்சிட்டிங்கன்னா we are going to fill this table within seconds. You can finish it. Just go through the results for the first one. For the first one, standard equation. The name is open rightward. You can see the diagram, right? Equation y square equal 4x, vertex 0, 0, focus a, 0. Equation directrix x equal to minus a, length of the lattice rectum 4a. Some more results you can write. This is enough now. Now, please listen. Equation we are going to fill for all the remaining 3. First type y square equal to 4x. So second type y square equal to sign மட்டும் change பண்ணுங்க minus 4ax. Third type x கடத்தில் y கடத்தில் x ன்னு பார்த்துட்டோம்ல. So the equation is இதில் change கொடுக்கணும். x கடத்தில் y கடத்தில் x. So you will be getting x square is equal to 4ay. And the last one, just to change the sign, you put a minus. So x square is equal to minus 4ay. Vertex already said for all the 4 types, the vertex is what? 0, 0 only. Position change, but vertex is there only. 0, 0. For all the types, the vertex is what? 0, 0. Focus, you see, for the first type, focus is a, 0. Second type, it comes to the left side. So it is minus a, 0. Third type, it is on y-axis. Y-axis நாலே x coordinate must be what? 0, right? அப்போ இந்த a, 0ங்கிறது எப்படி மாறிடும்? 0, a. And for the fourth type, it is 0, minus a. Hope you understood that. See the focus again. For the first type, the focus is what? A, 0. Second, minus a, 0. Third, 0, a. And the fourth one, 0, minus a. Okay. Now we see equation of directrix. First மட்டும் படிச்சிட்டிங்கன்னா remaining easy. Equation of directrix for the first type x equal to minus a. அப்போ செகண்டுக்கு என்னவா இருக்கும்? சைனை சேஞ்ச் பண்ணு. x equal to plus a. தேர்டுக்கு x கடத்தில் y கொடுத்துருவோம்ல. So y equal to minus a. And the last one y equal to plus a. This is equation of directrix. Suppose equation of lattice rectum கேட்டாங்கன்னா இந்த ரிசல்ட்டில் சைனை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் x equal to minus a become x equal to plus a. Second x equal to minus a வரும். Third y equal to plus a வரும். And the last one y equal to minus a. அது எதுக்கு? Equation of lattice rectum. Equation of directrix படிச்சிட்டிங்கன்னா equation of lattice rectum, just you have to change the sign because it is the other side with same distance, right? Length of the lattice rectum. Length of the lattice rectum is 4a, right? And நீங்கள் எந்த சைடு தான் கொண்டு போய் எப்படி தான் திருப்பினாலும் the length remains same. Length cannot be negative and all, right? So length of the lattice rectum is 4a always. So please listen. ரெண்டு வேல்யூ எல்லாத்துக்குமே சேம் தான். எதெல்லாம்? Vertex. For all the 4 types, the vertex is what? 0, 0. Focus also, length of the lattice rectum also, it is what? 4a for all the types, right? Focus எல்லாத்துக்கும் சேஞ்ச் ஆயிரும். Equation directrix, equation lattice rectum changes, standard equation change ஆகும். Okay. இந்த ரிசல்ட் எல்லாமே எப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணோன்னா if the vertex is what? At 0, 0. அப்போ கேட்கலாம் சார், if the vertex is not 0, 0, what to do? If the vertex is at 0, 0, okay, it is here. Okay, then you can use all these results. Suppose the vertex is not 0, 0, vertex is somewhere else. இந்த இடத்துல இருக்குது. Suppose this point is 2, 3. We take it as h, k. அப்போ என்ன சேஞ்சஸ் வரும்? அது அடுத்த டேபிள்.
எதையுமே மகப்பட வேண்டாம். Simply you can do that. Please listen. So now the vertex is h comma k. அப்ப இந்த 0 0 எல்லாம் என்ன ஆயிரும்? h comma k ஆயிரும்ல. இந்த 0 0 everything become h comma k. Length of the lattice rectangle remains same. Change ஆகாது. நீங்க எங்க தான் vertex change பண்ணி கொண்டு போனாலும் the length remains same. Okay, அப்ப மற்ற other values change வரும். என்னென்ன changesங்கிறது I'll tell you. Please listen. நீங்க என்ன செய்யணும்னா x வர்ற இடத்துல ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது x க்கு இடத்துல சர்க்கிள்ஸ்க்கு எழுதுவோம்ல அதே போல தான் x minus h எழுதுங்க, y க்கு இடத்துல என்ன எழுதுங்க, y minus k ன்னு எழுதணும். Then the values எழுதும்போது vertex focus எல்லாம் வரும்போது suppose the vertex is இங்க நம்ம a, focus is a, 0 ன்னு எழுதணும்னா vertex is 0 0 னா இந்த ஆன்சர். If the vertex is h, k னா நீங்க என்ன செய்யணும்னா x கோஆர்டினேட்ல h ஆட் பண்ணுங்க, y கோஆர்டினேட்ல k ஆட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். அந்த h, k நீங்க ஆட் பண்ணிடணும். x கூட x கோஆர்டினேட் x வேல்யூ கூட h ஆட் பண்ணனும், y வேல்யூ கூட you have to add what, k. அப்ப இது என்ன ஆகும்? ஆல்ரெடி இங்க a இருக்குது, add h, அப்ப a plus h. இங்க 0 இருக்குது, you have to add that k, 0 plus k, so it is what, k. So this become focus. இந்த changes கொடுத்துட்டா போதும். ஆல்ரெடி இந்த first set of results படிச்சிட்டீங்கன்னா these are the changes you have to make. Listen. Now this is a result we studied. Now I am going to give you what changes you have to make. If the vertex is this is for the vertex what, 0 comma 0. Okay, so just go through this result one time. Next I am going to give you what changes you have to make. Okay, just go through, take a glance. Okay, shall we continue? Now please listen here. If the vertex is h, k, இப்போ நாங்க எழுதி இருக்குது எல்லாமே 0, 0 க்கு எழுதி இருக்கேன். இதுல இருந்து எப்படி அந்த சேஞ்ச் கொண்டு வருது? அப்பதான் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்ல. ப்ளீஸ் லிசன். ஈக்குவேஷன் ஜஸ்ட் ஒன் சொல்லிட்டாலே நீங்க அது போல எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிடுவீங்க. என்ன சொன்னோம்? அந்த h, k ஞாபகத்துல வச்சிருங்க. அப்போ y வர்ற இடத்துல y minus k கொடுக்கணும். அப்போ இது என்ன ஆகணும்? y minus k the whole square equal to 4a into x எழுதக்கூடாது, x க்கு இங்க என்ன வந்திருக்கு, h. அப்ப நீங்க எழுத வேண்டியது x minus h. இது ஃபர்ஸ்ட் டைப்புக்கு. if the vertex is at h, k. அப்ப செகண்டுக்கு என்ன வரும்? இதே ஃபார்முலா என்ன போடுங்க, ஒரு மைனஸ் equal to minus 4a into x minus h, அவ்வளவுதான். Third one பாருங்க, third one standard equation for this one. what will be the standard equation? x க்கு இடத்துல என்ன கொடுக்கணும்? x minus h the whole square equal to 4a into y எழுதக்கூடாது, y க்கு இங்க என்ன இருக்கு, k தானே, அப்போ y minus k ன்னு எழுதணும். அப்போ fourthக்கு சேம் திங், அந்த இடத்துல மட்டும் 4a க்கு முன்னாடி என்ன போடணும், ஒரு மைனஸ் you have to give. Okay, hope you understood. vertex எல்லாமே எப்படி மாறிடும்? 0, 0ங்கிறது h, k எல்லாமே h, k ன்னு சேஞ்ச் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோக்கஸ். x கோஆர்டினேட்ல ஒரு h ஆட் பண்ணுங்க, y கோஆர்டினேட்ல k ஆட் பண்ணுங்க. இத மட்டும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ, h, k. x கோஆர்டினேட்டுக்கு a இருக்குது, கூட ஒரு h ஆட் பண்ணிக்கோ. x கோஆர்டினேட்னா h, y கோஆர்டினேட்னா k, அவ்வளவுதான். அப்ப அடுத்தது 0 plus k, it is what, k. செகண்ட் என்ன ஆகும்? minus a already we have, கூட அந்த h ஆட் பண்ணுங்க, y கோஆர்டினேட்டுக்கு k ஆட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் x coordinate 0, you have to add h, அப்ப அது h ன்னு வரும். y coordinate already a இருக்குது, a plus k. Can you say the last one? 0 இருக்குது, h add பண்றீங்க, minus a இருக்குது, you have to add k. Hope you understood this. Okay, அதே போல தான் equation of directrix. x equal to, we have minus a, x ஓட வேல்யூ minus a, இங்க x ஓட வேல்யூ ஆனதுனால you have to add what, plus h. செகண்டுக்கு x is equal to a plus h. அடுத்தது third one, can you guess equation of directrix for the third one? Just give your answer in the chat section. y equal to minus a ன்னு இருக்குது, அது எப்போனா if the vertex is what, 0, 0. இப்போ நம்ம பார்க்கிறது if the vertex is not 0, 0, h, k வந்தனா என்ன ஆகும்? ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன்ல, எப்போ h ஆட் பண்ணணும், எப்போ k ஆட் பண்ணணும். Okay, let me see how we are doing this. இது புரிஞ்சுட்டா போதும், எதையுமே பங்கு பண்ண தேவையில்லை. இதே போல சேஞ்சஸ் தான் நம்ம எதில் கொடுப்போம், எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா எல்லாத்துக்குமே அதுதான். எஸ், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். சரண், ஓவியா, எஸ், இட்ஸ் கரெக்ட், குட். y equal to minus a இருக்குது, this is y value, right? y value ஆனதுனால என்ன ஆட் பண்ணோம், you have to add k.
and the last one y equal to a plus k. Last one, length of the lattice rectum எந்த சேஞ்சும் கொடுக்க கூடாது. ஒரிஜின் எங்கே தான் நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணாலும் அந்த லென்த் 4aங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும்ல. ஸோ லென்த் பிகம் சேம். குட். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் இப்போ எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இந்த ஷீட் உங்களுக்கு we will give you the PDF format. Tomorrow you will get it. Okay. Some of you may be joined today the first class. எப்போவுமே நீங்கள் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகே, அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும். டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே அப்படியே உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் வில் சென்ட் இட் யூ. ஓகே, ஸோ டுமாரோ யூ வில் கெட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். பட் பி அட்டென்டிவ், பேப்பர் நோட்டில் வச்சுடுங்க. யூ டூ த சம்ஸ் அலாங் வித் மீ. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா இட் பி ஈஸி ஃபார் யூ. சி, இந்த டேபிள் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் எழுதியிருக்கிறது ஃபார் 0 0, பிலோ தட் வாட் யூ ரிட்டன் இஸ் அட் h, k. அது புரிஞ்சு படிங்க. அப்போ என்ன சேஞ்ச் கொடுக்கணும். டோன்ட் ட்ரை டு மெமரைஸ் எனி திங், யூ மே ஃபர்கெட். ஓகே, ஸோ ஓகே, நவ் ஷால் வி டூ ஃபியூ சம்ஸ். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ மோர் சம்ஸ். கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டுனா போதும், யூ கேன் டூ த சம்ஸ் வெரி ஈஸிலி. ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஃபினிஷ் திஸ் இன் ஒன் ஷாட். இன்னைக்கு உள்ள கிளாஸில் இந்த டாபிக் இது ஃபுல்லாக முடிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் வெக்டர் ஆல்ஜிப்ரா. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே ஐ வில் பி டீச்சிங் வெக்டர் ஆல்ஜிப்ரா இன் ஒன் ஷாட். ஒரே கிளாஸில் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபினிஷ் இட். ஓகே, ஸோ லுக் அட் திஸ் ஒன். ஸோ ஓகே, சி ஒன் கொஸ்டின். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நல்லா புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் எத்தனை கொஸ்டின் வேணாலும் நீங்கள் செய்யலாம். ஃபைண்ட் த இக்குவேஷன் ஆஃப் த பராபோலா. ஓகே, கிளியர் ஆகிட்டல. ஃபைண்ட் த இக்குவேஷன் ஆஃப் பராபோலா. உடனே உங்கள் மைண்டில் என்ன வரணும்? பராபோலா. அப்போ எத்தனை டைப் பராபோலா இருக்குது? தேர் ஆர் 4 types ஆஃப் பராபோலா, ரைட்? ஹூஸ் வெர்டெக்ஸ் இஸ் 0 0 கிடையாது, 5, -2. இதெல்லாம் உங்கள் மைண்டில் வரணும். ஓகே, பராபோலாவோட இக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். வெர்டெக்ஸ் இஸ் அட் 5, -2. ஃபோக்கஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வெர்டெக்ஸும் ஃபோக்கஸும் அந்த ரெண்டை வச்சு நம்ம என்ன டைப்னு கண்டுபிடிச்சலாம். ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். அப்போ யூ ஹேவ் டு ரீகால். அங்கே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல, அந்த டயக்ராம் பார்த்தா தெரியும். சி, இஃப் யூ ஹேவ் அ பராபோலா லைக் திஸ், திஸ் இஸ் வெர்டெக்ஸ், இது ஃபோக்கஸ். சப்போஸ் இது வெர்டெக்ஸ், இது ஃபோக்கஸ்னா இது என்ன டைப்பாக இருக்கும்னு சொல்லுங்கள். கேன் யூ கெஸ் ஃபார் திஸ் ஒன்? கிவ் த ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆர் செகண்ட் டைப் ஆர் தேர்ட் டைப் ஆர் ஃபோர்த் டைப்? சப்போஸ் this is the vertex and this is the focus. First type now open rightward, second open leftward, third open upward, fourth open downward. For this one, can you guess? I given vertex and focus here. Yes, very good. It is the third type, open upward. Very good. So you are able to understand. Very good. So this is the vertex, this is the focus. Focus must be inside always. Please listen here. Suppose if I give this is the focus, this is the vertex. Which type? Focus and vertex. Focus, vertex, both given. This is of which type? Yes. This is open. Very good. Second type. Good. Because this is the vertex and focus must be inside. Okay. So hope you understood. Now please listen here. So first you have to understand which type it is, right? So since they given vertex and focus, we plot the point. Rough plot பண்ணோம், the exact measure எல்லாம் எடுக்க வேணாம், right? Maybe a 2 mark or 3 mark question. 5, -2. இது 0, 5. So I'm taking 5 somewhere here. 5, -2. -2 I'm taking here, right? அப்போ இந்த பாயிண்ட் இதுதான் 5, -2. This is our vertex. Vertex 5, -2. Okay, then என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Focus is 2, -2. Focus is 2, -2. X value 2, Y value -2. அதே பாயிண்ட்ல. So this is the focus. 2, -2. அப்போ இது என்ன டைப்பா இருக்கும்? ஆல்ரெடி நீங்க சொல்லிட்டீங்கல்ல. So vertex is here, focus is here. இப்போ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். So the diagram will be like this. இப்போ நீங்க உடனே இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இங்க எழுதிடணும். It is, இது என்ன டைப்பு? It is open leftward. ஃபர்ஸ்ட் டைப், செகண்ட் டைப், தேர்ட் டைப்ல எழுதாதீங்க. அது நமக்குள்ளால இருக்கட்டும். சரியா? அங்கே புக்கில் அப்படிலாம் செகண்ட் டைப் அப்படிலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வைக்கிறதா ஐ செட் லைக் தட். ஓகே, நீங்கள் எழுத வேண்டி இட் இஸ் ஓப்பன் லெஃப்ட்வேர்ட். ஓகே, அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க. அடுத்தது மெயினாக இப்போ ஓப்பன் லெஃப்ட்வேர்ட்னு உங்களுக்கு தெரியும். செகண்ட் டைப் ஈக்குவேஷன். உடனே அந்த ஈக்குவேஷன் சொல்லி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைப்னா என்னது? y² = 4x. இது செகண்ட் டைப். அப்போ y² = -4x, ரைட்? உடனே சைடில் நம்ம எழுதி வச்சிடணும் y² = -4x. ஆனால் இதில் சேஞ்ச் கொடுக்கணும். வெர்டெக்ஸ் இஸ் நாட் 0 0. அப்போ x நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். y ஆல்சோ வி ஹாவ் டு சேஞ்ச். பிகாஸ் அடுத்து நீங்கள் உடனே கண்டுபிடிக்கின்ற வெர்டெக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க 5, -2. அப்போ நீங்கள் x எழுதக்கூடாது. x இடத்துல என்ன எழுதணும்? x - 5.
y எழுதக்கூடாது. y வர இடத்துல என்ன கொடுக்கணும்? y minus minus y plus 2, right? அப்போ இதில் அந்த ரெண்டு சேஞ்ச் கொடுத்துருவீங்க. Still we need a value. Anyone, can you find a value here and give your answer in the chat section? Even one sum is enough to do sums of this kind. A value என்னன்னு கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். For this question, what is a? Yes. While teaching the theory part, I said, எந்த distance ஏனெல்லாம் சொன்னேன்ல? Vertex to focus, vertex to directrix. Yes. What is a value here? Can you find a value? Distance between vertex தெரியும், focus தெரியும். இந்த ரெண்டு தான் தெரியும். Can you find a value? Yes. Good. Vertexல இருந்து focus வரைக்கும் உள்ள distance தான் a. ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்ல, இது வெர்டெக்ஸ். வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து ஃபோக்கஸ் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஏ, வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து டைரக்ட்ரிக்ஸ் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன தான்? ஏ தான். பட் இங்கே டைரக்ட்ரிக்ஸ் கொடுக்கல. ஸோ வெர்டெக்ஸ் தெரியும், ஃபோக்கஸ் தெரியும். ஸோ திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஏ. நீங்கள் இந்த ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ப்ளீஸ் லிசன். டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி செய்யலாம், பட் இட் இஸ் a straight line. Very good. I got 2 set of answers. So don't feel answer தப்பான நீங்கள் அதை delete பண்ணலாம் கிடையாது. Let it be. I appreciate you active participation. That's what we need. Okay, mistakes வரும், we correct it. நம்ம ஏம் ஆனுவலில் மிஸ்டேக் வரக்கூடாது இல்லை, we should get full mark. Okay, please listen. இப்போ மிஸ்டேக் பண்ணால் later you won't make mistake. Okay, listen. The distance between these two, இதை வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரைட்? இங்கே 2, இங்கே 5. So this distance 2ல இருந்து 5 வரைக்கும் எத்தனை யூனிட்? 3 units, right? So here a value is 3. சப்போஸ் இது ஸ்லாண்டிங்காக வந்திருந்துன்னா இப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது, நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் செய்யணும். இது அப்படி இல்லை, ஸ்ட்ரைட் லைன், ரைட்? ஹாரிசாண்டலாவோ வெர்டிக்கலாவோ வந்தோன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஹவு மெனி யூனிட்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ நவ் எவ்ரி திங் யூ நோ. ஸோ நவ் ஒரு ஃபைனல் லைன் equation of parabola is y minus k the whole square is equal to minus 4a into x minus h, right? Because the vertex h comma k ன்னு சொல்லி தான் நமக்கு h, இது k. So y minus k value minus minus plus 2 the whole square is equal to minus 4 into a value 3 into x minus h value 5. இனி இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணி எடுத்துட்டு அவ்வளோதான். ஃபார்முலா எதுவுமே இங்கே யூஸ் ஆகாது. புரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் செய்திடலாம். ஓகே, ஸோ நார்மலி இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் they ask lot of questions from this area. Okay, see left side you expand it, a plus b the whole square. So a square plus 2ab plus b square, right? Equal to minus 4 3s are 12 into x. அடுத்த minus and minus plus 12 into 5 60, right? Bring everything to the left side. Y square. அடுத்த the minus 12x இங்க வந்தனா plus 12x plus 4y, right? Then what do you have? 4 minus 60, it is minus 56 equal to 0. Okay, you can't simplify anything. So this is your final answer. Find the equation of parabola. Okay, now let's move on to another question. Look at this question. Find the vertex, focus, equation of directrix, length of the lattice triangle. இந்த ரெண்டு டைப் கொஸ்டின் தான் இருக்கும். ஒன்று சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் த equation of parabola கேட்பாங்க. அடுத்தது equation of parabola கொடுத்துட்டு they ask find vertex, focus, anything they can ask. இதில் ரெண்டு டைப் கொஸ்டின். இது ஒரு வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் because already it is the standard form. They may ask us a 2 mark or 3 mark question, depends on how many subdivisions are there. இன்னொன்று இருக்குது, they give a quadratic equation, right? Second degree equation x and கொடுத்துட்டு parabola கொடுத்துட்டு they may ask find all these things. That's a 5 mark question. Okay, now please look at this. Here the vertex is 0, 0, y square equal to 16x. So பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன டைப்? ஃபர்ஸ்ட் டைப், right? Y square equal to 4ax type. So it is open rightward. So it is open rightward. So we are comparing with y square equal to 4ax. Instead of 4a, what do you have? 16. So 4a is equal to 16. So you know a equal to 4. உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் மிஸ்டேக் வரக்கூடாதுன்னு சும்மா ரஃபாக டயக்ராம் போட்டுருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஓப்பன் ரைட்வர்ட். ஹியர் த வெர்டெக்ஸ் இஸ் 0 0 ஒன்லி பிகாஸ் எக்ஸ் இட் இஸ் நாட் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச். எக்ஸ் தான் இருக்குது, ஒய் தான் இருக்குது, நாட் ஒய் மைனஸ் கே, ரைட்? ஸோ ஏ வேல்யூ 4. You now what did you find? Vertex, focus,
equation or directrix, length of the lattice rectum. எந்த subdivision விட்டுறக்கூடாது. Read the question very carefully. Just mere formula தெரியும், நீங்க கடகடன்னு எழுதிடலாம். A value 4, right? Vertex is 0, 0, right? So that's all, you cannot do anything else. Focus, first type தானே. So focus இங்க இருக்கும். Focusக்கு என்ன formula? A, 0. Focus is A, 0. A value 4. So it is 4, 0. அடுத்தது equation of directrix. For the first type, equation of directrix x equal to minus a. ஃபார்முலா நல்லா திரும்ப எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருங்க. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ வேல்யூ 4. வேணா அந்த மைனஸ் 4 நீங்கள் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் 4 ஈக்குவல் டு 0ன்னு எழுதலாம். இக்குவேஷன் டைரக்ட்ரிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 4னா இக்குவேஷன் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் வில் பி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் 4. அப்படி தான் சேஞ்ச் வரும். இந்த கொஸ்டின் நான் கொடுக்கல, கேட்கல. சப்போஸ் இஃப் தே ஆஸ்க் யூ கேன் டூ தட். ஓகே, the length of the lattice rectum for all the types it is 4a. So that is 4 into a value 4, 4 4s are 16 units. It's a very simple question, right? It is already given in standard form. அது என்ன டைப்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, a value கண்டுபிடிங்க, take the correct set of formula. அந்த ஃபார்முலா மட்டும் கரெக்டாக எடுத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். ஓகே, next I am going to teach one 5-mark question, then we go for ellipse. Please listen here. It's a 5-mark question. We have to do very carefully this one. Find the vertex, focus, equation of directrix and length of the lattice rectum. Same thing, but it is not in standard form, right? இது என்ன டைப்பாக இருக்கும்? See, ஒரு equation கொடுத்தா நீங்கள் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இது parabola or ellipse or hyperbola. இதில் xy term is not there, right? xy term இல்லைனா by seeing the equation you can understand it is a parabola or ellipse or hyperbola. So further what do you do? You know, you see the degree of x and y. x degree 2, y degree 1 or x degree 1, y degree 2 vandana, it is a parabola. x degree 2, y degree 1. அப்போ x square வருது, ஆனால் y degree 1 தானே. So it is a parabola. இல்லை x degree 1 வரும், y square வரும். So then again it is a parabola. Okay, ellipse hyperbola வரும்போது while I am teaching that I will explain to you. Okay, now please listen. So you know இங்கே x degree 2 வர்றதுனால டெஃபினட்டாக இது ஃபர்ஸ்ட் டைப்பும் செகண்ட் டைப்பும் கிடையாது. First type and second type, y square equal to 4x, y square equal to minus 4x. So it should be either the third type or fourth type. இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே எதில் ஸ்கொயர் வருது? எக்ஸில் தானே ஸ்கொயர் வருது. ஸோ கீப் ஆல் தி எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் இன் த லெஃப்ட் சைட், டேக் த ரிமைனிங் டு த அதர் சைட். எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் லெஃப்ட் சைடில் வைங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x. டேக் ஆல் த ரிமைனிங் டு த ரைட் சைட். 8y ரைட் சைட் போச்சுன்னா மைனஸ் 8y, அந்த 17 ரைட் சைட் போகும்போது மைனஸ் 17. இப்போ லெஃப்ட் சைடை யூ மேக் இட் அஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். நல்லா கவனிச்சிருங்க, இந்த ஒரு சம் தான் நடத்துகிறேன். இதுபோல் யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் மோர் கொஸ்டின்ஸ். If suppose if you want to do all the questions at the end of the class, I will tell you how to get all the questions. புக்கில் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டினும் வேணுமா, there is a method I will tell you at the end of the class. Okay, to make it as a perfect square, x square coefficient 1 10th படிச்சிருப்பீங்க. xக்கு coefficient minus 2, அதில் half எடுங்க, square it. So you have to add 1 on both sides. And the 1 how you are getting? X coefficient minus 2. அதில் half எடுங்க, minus 1. Square it. Minus 1 square பண்ணா plus 1. So adding 1 on both sides. ரெண்டு பக்கமும் 1 add பண்ணுங்க. 1 add பண்ணா left side என்ன ஆகும்? x square minus 2x plus 1 is equal to minus 8y minus 17 plus 1. So this is a perfect square. A minus b the whole square. இங்க minus 2x வந்தனால minus, plus 2x வந்ததுனா a plus b the whole square. First number ஓட square root x, last number ஓட square root 1, in between minus வரதால minus 1 the whole square. இதான் left side. Right side will be minus 8y minus 16, right? Minus 17 plus 1. So x minus 1 the whole square is equal to, you take minus 8 outside, y plus 2. You have to do very careful in the first part. ஏன்னா இதில் மிஸ்டேக் வந்துட்டு அப்புறம் ஃபுல்லாக மிஸ்டேக் ஆயிரும். ஸோ இந்த calculation you do very carefully. Now you got it, right? x இல்லை, x minus 1, x minus h, அப்போ h is equal to 1. y minus minus 2, அப்போ k value minus 2, right? k value minus 2. இப்போ x minus h என்ன டைப்பில் இருக்குது? x minus h the whole square is equal to minus 4a into y minus k type la vandutudu. So you know x square equal to minus 4a type, 4ay, right? அப்ப இது என்ன டைப்ல இருக்கும்? x square equal minus 4ay, fourth type, right? Open downward.
ஸோ என்ன டைப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இட் இஸ் ஓப்பன் downward, but vertex 0 0 கிடையாது, வேற எங்கேயோ இருக்குது. Okay, we'll see h comma k, this is the vertex. Okay, minus 1 comma minus 2. Instead of 4a, what do you have? 8. You compare with the standard form. X square is equal to minus 4ay, minus 4a கிடையாது 8. So you can say 4a is equal to 8. 4a 8 na a value 2, right? இப்போ you know what results we have to use. Please listen. Vertex is normally 0 comma 0, but inga h comma k. So that is h comma k. What is h value here? 1. இதில் வரதில் சைனை சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்கணும். இங்கே x minus 1 இருந்ததுன்னா சைனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. So 1 comma minus 2. So vertex is 1 comma minus 2. Focus, suppose please listen how to recall. இது எப்படி ஞாபகத்தில் வைக்கிறது? இது 4th type. 4th typeக்கு actual focus 0 comma minus a. இது ஆக்சுவலாக 0. when the vertex is 0 comma 0, this is the answer. இங்கே நீங்கள் என்ன செய்யணும்? இது கூட ஒரு h ஆட் பண்ணணும், இது கூட ஒரு k ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஃபோக்கஸுக்கு என்ன ஃபார்முலானா 0 plus h, it is h. y கோஆர்டினேட்டில் k ஆட் பண்ணிங்கன்னா minus a plus k, அவ்வளோதான். ஸோ நோ நீட் டு மக் அப் எனிதிங். எக்ஸாமினேஷன் ஒரு சம் செய்ய போகிறீங்க, அவ்வளோதான். மெத்தடை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் h value is 1 comma minus a, that is minus 2 plus k value minus 2, அப்போ minus 2, it is what? minus 4. ஸோ இதுதான் உனக்கு ஆன்சர். இதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்கு. இது உனக்கு ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட். 0 comma 0 ரிசல்ட் படிச்சுட்டிங்கன்னா அதை எழுதிட்டு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒரு ஹெச் ஆட் பண்ணுங்கள், ஒய் கோஆர்டினேட்டில் கே ஆட் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். சி இக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிக்ஸ். 4th type equation of directrix actual formula y equal to a. இதான் actual formula when the vertex is 0 comma 0. இங்கே என்ன செய்யணும்னா equation of directrix y equal to a plus இங்கே y வர்றதுனால k ஆட் பண்ணணும். So your answer is y equal to a value 2 plus k value minus 2. So you are getting y equal to 0. Finally, length of the lateral spectrum பிரச்சனையே கிடையாது. Always it is 4a. 4 into a value 2 here. So 4 2s are 8 units. Okay. So hope you understand. இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதலாம். Only thing the first part. அவன் கொடுக்குற equation அந்த standard formula கொண்டு வர்றது. புக்கில் இருக்க சம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் பராபோலா. நவ் லெட் us see ellipse. ellipseல only 2 types. ellipseக்கு eccentricity will be less than 1, right? Parabola eccentricity is 1. அடுத்தது இப்போ ellipse. இப்போ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 50% படிச்சிட்டோம். இனி ellipse படிக்கும்போது ellipse and hyperbola ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். ஒரு 1 or 2 the வேர்டிங்ஸில் தான் சில சேஞ்சஸ் இருக்கும். வெரி மைன்யூட்டாக சம் சேஞ்சஸ் தான். ஸோ listen very carefully. Ellipse and hyperbola at a stretch படிக்கிற போல தான் இருக்கும். So parabola there are 4 types, but ellipse only 2 types தான். This is one type ellipse and the second type is like this. Okay, these are the 2 types ellipse. Here this axis ஒன்று லென்த் அதிகமாக இருக்குல்ல, லென்த் அதிகமாக இருக்குது, இன்னொன்று லென்த் கம்மியாக இருக்குது. The length அதிகமாக உள்ளது தான் we call it as major axis. Another one, the shorter one, we call it as minor axis. So major axis is along x-axis. அங்கே நம்ம open rightward leftwardலாம் சொன்னோம்ல, இங்கே அப்படி சொல்லக்கூடாது. இங்கே என்ன சொல்கிறோம்னா மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைப் மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ். லென்த் அதிகமானது எங்கே இருக்குது? ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ அப்படி வந்தனா இது செகண்ட் டைப். இங்கே சென்டர் எப்படி இருக்கும்னா 0 comma 0. அங்கே வெர்டெக்ஸ் வச்சு சொன்னோம். வெர்டெக்ஸ் 0 comma 0, வெர்டெக்ஸ் இஸ் h comma k. இங்கே அதுபோல் சென்டர் 0 comma 0 அண்ட் சென்டர் h comma k. ஓகே, சென்டர் 0 comma 0 வந்தால் எப்படி செய்கிறது? நவ் ப்ளீஸ் லிசன். பட் பிஃபோர் தட் இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்றேன். எலிப்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இதில் திஸ் இஸ் த சென்டர், திஸ் பாயிண்ட் ஒரு வெர்டெக்ஸ், ஏ இஸ் ஒன் வெர்டெக்ஸ். இந்த தியரி நல்லா கவனிச்சிருங்க. இது புரிஞ்சுட்டுனா யூ கேன் டூ த சம்ஸ் வெரி ஈஸிலி. So there are 2 vertices here. Center is there and there are 2 vertices. A is a vertex, it is on x-axis, so கண்டிப்பா y coordinate என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்கும். இந்த மேஜர் ஆக்சிஸ்ல இருந்து 2a. மேஜர் ஆக்சிஸ்னா a ல இருந்து a' வரைக்கும் உள்ள இந்த full distance, the full length is what? 2a. அப்படினா இந்த distance என்னவா இருக்கும்? a, this distance also a. கோஆர்டினேட் எழுதும்போது a, 0. ஏன் 0 கொடுக்குறோம்? It is on x-axis. x-axis ஆனதால y coordinate is what? 0. இந்த பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும்? அதே a தான் லெஃப்ட் சைடில் வரதுனால -a, 0. ரைட்? அப்போ இதை கூட நம்ம எழுதிடலாம்ல. இந்த ஃபுல் லென்த் 2b. அப்போது b வரும்ல, அது மைனர் ஆக்சிஸ். ஓகே, ஸோ ஃபோக்கஸ் இங்கே 2 ஃபோக்கஸ் இருக்கும். There are 2 foci. One focus is here.
formula AE, 0. AE, 0. Another focus is here S dash minus AE, 0. ஒரு focus வந்து அதுக்கு ஒரு directrix இருக்கும். For this focus, this is the directrix. And for this focus, this is the directrix. Okay? And this distance is A by E. And this distance is also what? A by E. Okay? இப்போ நீங்கள் நிறைய வேல்யூஸ் சொல்லலாம். C is the center. ஒரு கவனிச்சிடுங்க. Cல இருந்து S வரைக்கும் உள்ள distance AE. Cல இருந்து A வரைக்கும் உள்ள distance it is A. Cல இருந்து directrix வரைக்கும் உள்ள distance what? A by E. Then இதை தவிர நம்ம இதில் என்ன படிக்கிறோம்னா lattice rectum. ஆல்ரெடி lattice rectum என்னன்னு தெரியும். Perpendicular focal chord. Through focus you draw a perpendicular line. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் lattice rectum. Parabolaல length of the lattice rectum is 4a. Ellipseல length of the lattice rectum 2b square by a. 2b square by a. Ellipseக்கும் hyperbolaக்கும் எல்லா ரிசல்ட்டும் சேம் தான். Hyperbola படிப்பீங்க center 0, 0 தான். Focus a, 0, minus a, 0. Vertices a, 0, minus a, 0. Hyperbolaக்கு சேம் வேல்யூஸ் தான். Only thing eccentricity எப்படி இருக்கும்? para ellipseக்கு eccentricity less than 1, hyperbolic eccentricity greater than 1. Diagram different இருக்கும். Okay? இப்படி சில changes மீதி எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். Okay? So standard equation will be like this. ellipseக்கு hyperbolic இந்த பிளஸ்க்கு இடத்துல மட்டும் மைனஸ் போடும். Okay? And here b square is equal to a square into 1 minus e square. Okay? So where these are the relations you remember. And AE உங்க புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க C கொடுத்துருக்காங்க நியூ புக்கில் AE எங்கேயாவது வந்தனா they take it as what? C. calculation ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக. அப்போ இந்த ஃபோக்கஸ் கூட நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் AEக்கு பதில் C கொடுத்துட்டு C, 0 ரைட். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா b square is equal to a square into 1 a square minus a square e square a square into e square. a square e square பதில் என்ன எழுதிடலாம் c square எழுதிடலாம் ரைட். அப்போ b square is equal to a square minus c square. அந்த மைனஸ் சி ஸ்கொயரை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வாங்க ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர். ரிமெம்பர் ஃபார் எலிப்ஸ் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர். அப்போ ஏ பி தெரியும்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் சி கண்டுபிடிச்சிடலாம். சி ஏன்னு தெரியும்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் பி யூஸிங் திஸ் ரிலேஷன். ஓகே இதெல்லாம் படிங்க வில் கிவ் த நோட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைப். செகண்ட் டைப் வரும்போது பட் அது உங்களுக்கு செகண்ட் டைப் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன்னு சொல்லலை இல்லை. அந்த ஈக்குவேஷனை பார்ப்பீங்க ரெண்டுக்குமே ஈக்குவேஷன் ஒன்று போல தான் இருக்கும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை plus y square by is equal to 1. செகண்டுக்கும் x square by plus y square by is equal to 1. இப்படி தான் இருக்கும். பராபோலால அப்படி இல்லை. y square equal to 4x, y square equal to minus 4x, x square equal to 4ay, x square equal to minus 4ay. இங்கே அப்படி இல்லை, பார்க்குறது ஒன்று போல தான் இருக்கும். x square, y square, in between plus இருக்கும். You see the denominator. Suppose இங்கே 25, இங்கே 16 வருது. இங்கே 25 and 169 வருது. இது ஃபர்ஸ்ட் டைப், இது செகண்ட் டைப். என்ன டிஃபரன்ஸ் பாருங்கள். இங்கே கிரேட்டர் ஸ்மாலர், இங்கே ஸ்மாலர் கிரேட்டர். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைப் செகண்ட் டைப். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வந்தப்போ தான் நம்ம சொல்ல முடியும். எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டினாமினேட்டர் பாருங்கள், ஒய் ஸ்கொயருக்கு டினாமினேட்டர். ஃபஸ்ட் நம்பர் கிரேட்டர், செகண்ட் நம்பர் ஸ்மாலர் வந்துன்னா ஃபஸ்ட் டைப். ஃபஸ்ட் நம்பர் ஸ்மாலர், செகண்ட் நம்பர் கிரேட்டராக வந்துன்னா செகண்ட் டைப். ஓகே ஃபஸ்ட் டைப்னா மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ். செகண்ட் டைப்னா மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் ஆர் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ். அதில் எப்படி ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் எடுக்கிறது? ஆல்வேஸ் த கிரேட்டர் ஒன் யூ டேக் இட் அஸ் வாட்? ஏ ஸ்கொயர். கிரேட்டர் ஒன்று ஏ ஸ்கொயர்னு எடுக்கணும். அண்ட் த ஸ்மாலர் ஒன் யூ டேக் இட் அஸ் வாட்? பி ஸ்கொயர். ஓகே ஸோ ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஒன் in the first example a square is equal to 25 and b square equal to 16. The second one a square equal to இந்த ரெண்டில் greater value 169 and b square equal to 25. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதெல்லாம் புரிஞ்சுருங்க, இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். And the first type or second type, how to identify? You see the denominator, greater, smaller. First type, smaller, greater on the second type. எதை நம்ம a square, எதை b square எடுப்போம்? ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் அந்த greater number a square, smaller number you take it as b square, அவ்வளோதான். செகண்ட் டைப்புக்கு என்னெல்லாம் ஃபார்முலா வரும்? ப்ளீஸ் லிசன். சென்டர் 0, 0 தான், ரைட்? சென்டர் இஸ் 0, 0. வெர்டிசஸ், வெர்டெக்ஸ், this is a and this is a dash. Vertex lies on y-axis. Y-axis specialty என்னது? x coordinate is 0. So 0, a, இன்னொன்று 0, minus a. Focus என்னவா இருக்கும்? அங்கே என்ன சொன்னீங்க? ae, 0. இங்கே 0, ae. Another focus is what? 0,
minus AE. 0 comma minus AE. Okay, like that you can find all the values. These are the changes you have to give. This is another very important thing, focal property nu ondru. Focal property இது important படிச்சிருங்க. Sum of the focal distances of any point on the ellipse is equal to length of the major axis. சிம்பிளா சொல்லி கொடுக்குறேன் கவனிங்க. இது ஒரு ellipse இருக்குது. ரெண்டு focus இருக்கும்ல, ஒரு focus S, another focus is S dash. The ellipse you mark any point, ஒரு point எங்க வேணாலும் மார்க் பண்ணிருங்க. P is a point on the ellipse. இப்போ focal distance எடுங்க. Focal distance க்கு மீனிங் என்னது? Distance from the focus. There are two foci, so you will get two focal distance. ஒன்னு இந்த SP ங்கற ஒரு focal distance. SP is one focal distance. Another focal distance is S dash P. அந்த ரெண்டுக்கு sum ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க. SP plus S dash P. Sum of the focal distances is equal to length of the major axis. Major axis length என்னது? 2a. So sum of the focal distances is equal to length of the major axis. இதே result hyperbolaல படிப்பீங்க. இந்த sumக்கு இடத்துல difference வரும். அவ்வளவுதான். That's only change. இது போல compare பண்ணி படிங்க. It's very very easy. Okay, இங்க sum of the focal distances is equal to 2a. இதே இது hyperbola வரும்போது difference of the focal distances. அப்ப என்ன எழுதுவீங்க? SP minus S dash P. Difference greater minus smaller னு எடுத்துடணும். Okay, equal to 2a னு வரும். Okay, so with this idea let's move on to few sums in ellipse. Okay, just look at this question. Then already I said hyperbola, ellipse ரெண்டு ஒரே டைப் தான். So you can do the sums very easily. Ellipse teach பண்ணா அதே போல hyperbola செய்தறலாம். இல்ல hyperbola teach பண்ணா you can do ellipse in the same way. Find the equation of the ellipse. Find the equation of the ellipse with foci plus or minus 2 comma 0 and vertices plus or minus 2 comma 0. Okay, so please listen this carefully. It is an ellipse. Rougher diagram plot பண்ணிரோம். Focus 2 comma 0. Another one is minus 2 comma 0, right? அப்போ இதுக்கு டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்? 2 comma 0 னா it is on x axis, right? 2 comma 0, y coordinate is 0. So the diagram will be, it will be like this. Okay, listen. Foci 2 comma 0. One focus is 2 comma 0, another focus is minus 2 comma 0. Vertices, one vertex is 3 comma 0, another vertex is minus 3 comma 0. It cannot be at 2, right? So this is a dash minus 3 comma 0. Okay, now listen, can you find the center? Center is a midpoint only, no? அந்த ரெண்டு ஃபோக்கஸுக்கும் உள்ள மிட் பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சென்டர் கிடைக்கும். ரெண்டு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் தானே இருக்குது. 2 இங்கே minus 2. அப்போ மிட் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்? 0 தான், ரைட்? ஸோ ஹியர் த சென்டர். ஸோ வென் யூ பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ், யூ நோ இது என்ன டைப்? மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இதே இது நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணும் இந்த மாதிரி வந்துருந்துன்னா யூ நோ மேஜர் ஆக்சிஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ். அப்போ செகண்ட் டைப் ஆயிரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் டைப். ஸோ யூ கேன் சே you can say here the major axis is along x-axis. Center is 0 comma 0. Midpoint of SS dash எடுத்தாலும் சரி, midpoint of AA dash எடுத்தீங்கனாலும் center கிடைச்சிரும், right? So major axis is along x-axis. Okay, இப்போ என்னெல்லாம் வேணும்? இது first type ன்னு தெரியும். சென்டர் 0 0 தான். அப்போது வேறு எந்த சேஞ்சும் வர ஹெச்கேலாம் வராதுல்ல. ஸோ இக்குவேஷன் ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1. இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர். பட் வி நீட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் வாட்? ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர். விச் ஒன் வில் பி கிரேட்டர்? இது ஃபஸ்ட் டைப்புங்கிறதுனால ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ மஸ்ட் பி கிரேட்டர். கிரேட்டர் நம்பர் ஃபஸ்ட்டில் எழுதணும், ஸ்மாலர் நம்பர் யூ ரைட் நெக்ஸ்ட். ஓகே, நவ் ப்ளீஸ் லிசன். இப்போ உங்களுக்கு வேறு என்னெல்லாம் தெரியும் பாருங்கள். சென்டரில் இருந்து வெர்டெக்ஸ் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ஏ. இது 0, இது 3. அப்போ ஏ வேல்யூ 3. ஏ வேல்யூ 3னா ஏ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ 9. ஓகே, ஏ ஸ்கொயர் யூ காட் இட். இப்போ பி ஸ்கொயர் மட்டும் தானே வேணும், இவ்வளோதான். நவ் ஸ்டில் யூ நீட் அனதர் ஒன். ஃபோக்கஸ் இஸ் 2. ஃபோக்கஸுங்கிறது என்னது?
AE. அப்போ AE is equal to 2. Focus is AE, 0 தானே. AEங்கிறத நம்ம என்ன சொன்னோம்? Cன்னு சொன்னோம்ல. C is equal to 2ன்னு எடுத்துடலாம். ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்தேன். என்ன ரிலேஷன்? C square is equal to A square minus B square. இப்போ உங்களுக்கு அடுத்தது ஹைப்பர்போலாக்கும் சொல்லிடுறேன். எலிப்ஸுக்கு C square equal to A square minus B square. இதே இது ஹைப்பர்போலா வரும்போது C square equal to A square plus B square. இப்போ ஹைப்பர்போலா உங்களுக்கு டீச்சே பண்ண வேணாம், எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ரிசல்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஒன்லி திங் த டயக்ராம் அண்ட் ஒரு வேர்டு மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஸோ C square equal to A square minus B square. உங்களுக்கு A square தெரியும், C square தெரியும். C square is 4, right? You can find B square now. So C square is 4 equal to A square is 9 minus B square. I want B square. Bring that minus B square to the left side. So B square is equal to 9 minus 4, it is 5. All the values you got it. A square is 9, B square is 5. Center is 0, 0 only. So substitute the first equation. So your answer is x square by A square. X square by 9 plus Y square by B square 5 is equal to 1. இதே கொஸ்டினில் சப்போஸ் அவங்க வெர்டெக்ஸ் 2, -3 அப்படின்னு சென்டர் கொடுத்தாங்கன்னா எக்ஸ் எழுதக்கூடாது. எக்ஸ் மைனஸ் 2 த ஹோல் ஸ்கொயர் பை 9ன்னு எழுதணும். ஒய் எழுதக்கூடாது. என்ன எழுதணும்? ஒய் ப்ளஸ் 3 த ஹோல் ஸ்கொயர் பை 5. ஓகே, ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். ஓகே, நவ் ஹைப்பர்போலாவில் என்னென்ன சேஞ்சுன்னு மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். சொல்லிவிட்டு அதில் உள்ள ஃபியூ சம்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ நெக்ஸ்ட். நவ் லிசன் ஹியர். ஹைப்பர்போலா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் திங். டயக்ராம் மட்டும் பார்த்துருங்க. டயக்ராம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். see the x-axis is the y-axisனா hyperbola will be like this. Okay, ரெண்டு parabola போல இருக்கும். Okay, it will be like this sort of diagram. This is the center. Center is 0, 0. This is one vertex A. This is another vertex A dash. இங்க ஒரு focus இருக்கும், இங்க ஒரு focus இருக்கும். ஃபார்முலா எல்லாம் சேம் தான். Center is 0, 0. Aங்கிறது vertex A, 0. A dash is minus A, 0. Focus is AE, 0. அங்கே படிச்சோம்ல சேம் ரிசல்ட் தான், minus AE, 0. So equation is x square by A square minus Y square by B square is 1. எலிப்ஸுக்கு ப்ளஸ் கொடுத்துருப்போம், இங்கே மைனஸ். வேர் B square is equal to A square into எலிப்ஸில் 1 minus E square, here E square minus 1. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக படிச்சிருங்க. ஃபார்முலா எல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும். இந்த ஈக்குவேஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த ப்ளஸுக்கு இடத்துல என்ன வருது? மைனஸ் வருது. பி ஸ்கொயர் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது. ஏ ஸ்கொயர் இன்டு இ ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர். தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல், இதுதானே சி ஸ்கொயர்னு சொன்னோம், மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர். ஸோ சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல், அந்த மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் வரும். ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். ஃபார் ஹைப்பர்போலா சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். எலிப்ஸுக்கு சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஹைப்பர்போலா. ஹியர் த ஆக்சிஸ், இன்னொரு டிஃபரன்ஸ். தேர் வி கால் இட் அஸ் எலிப்ஸில் மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ்ன்னு சொன்னோம்ல, அதுக்கு பதில் இங்கே டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ். டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ், அந்த ஏ டேஷ், அங்கே நம்ம மேஜர் ஆக்சிஸ்ன்னு சொன்னோம்ல, அந்த ஆக்சிஸ் தான் இன் ஹைப்பர்போலா வி கால் இட் அஸ் வாட்? டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ். and the other axis we call it as conjugate axis. Length of the transverse axis is 2a, length of the conjugate axis is what? 2b. And the major axis, minor axis, here we use the words transverse axis and conjugate axis. So these are the differences. And the compare பண்ணி படிங்க, so it will be very very easy. Second type, the diagram will be like this. அங்கே எலிப்ஸில் நம்ம சொன்னோம்ல, எலிப்ஸ் போல தான். எலிப்ஸில் we said this is the first type ellipse, second type ellipse. So same way here hyperbola, this is the first type hyperbola and this is the second type hyperbola. அது ஈக்குவேஷன் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது? எலிப்ஸில் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், எலிப்ஸில் எப்படி இருக்கும்? எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஈக்குவல் டு 1 இருக்கும். யூ சி த டினாமினேட்டர் ஐ செட் கிரேட்டர் ஸ்மாலர், ஃபர்ஸ்ட் டைப், ஸ்மாலர் கிரேட்டர்னா செகண்ட் டைப். தட் இஸ் ஃபார் எலிப்ஸ். ஆனால் எதை ஏ ஸ்கொயர்னு எடுப்பீங்க? ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் நம்பர் யூ டேக் இட் அஸ் ஏ ஸ்கொயர், ஸ்மாலர் நம்பர் யூ டேக் இட் அஸ் பி ஸ்கொயர். ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க, அப்போ தான் இந்த ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ண முடியும். ஹைப்பர்போலாவில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ப்ளீஸ் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஃபஸ்ட் டைப்புக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ப்ளீஸ் லிசன், ஆஃப்டர் சம் டைம் கோயிட் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ். தரவாக புரிஞ்சான்னு பார்க்கணும்ல, அதுக்கப்புறம் தான் சம்ஸ். இது ஃபஸ்ட் டைப். வி நெவர் லுக் இன் டு த டினாமினேட்டர். டினாமினேட்டரே பார்க்க மாட்டோம். இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 25 மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை 15 இஸ் ஈக்குவல் டு 1.
it is a hyperbola because minus varudilla, so it is a hyperbola. First type hyperbola, a square value 25, b square value 15. First type hyperbola. Suppose if I give x square by 25 minus y square by 225 equal to 1. It is a hyperbola because minus is there, no? So it is a hyperbola. Which type? இதுவும் first type தான். இங்க நம்ம smaller greater எல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். இதுவும் first type hyperbola தான். a square value 25, b square value 225. இங்க எப்பவுமே first numberக்கு denominator a square, whether it is greater or smaller. Second numberக்கு denominator b square. Ellipseல greater number a square, smaller number b square. Hyperbolaல firstக்கு denominator a square, secondக்கு denominator b square. இது first type. அப்போ second type எப்படி இருக்கும்? Please listen carefully. Second type will be, இங்க minus தான் இருக்கும், middle minus, right side equal to 1 தான் வரும், minus 1 வரக்கூடாது, right side value must be 1. இங்க ரெண்டு fraction இருக்கும்ல, ரெண்டு fraction இருக்கும். Here, instead of x square, it starts with y square. Y square by some number minus x square by some number equal to 1. This is second type. What is a square here? First number order denominator. What is b square? Second number order denominator. Second term order denominator. Suppose even if it is y square by 25 minus x square by 225 equal to 1. This is a hyperbola because என்ன sign இருக்குது? Minus இருக்குல்ல, so it is a hyperbola. Second type y because starting with y square. அப்போ ஹைப்பர்போலால ஃபர்ஸ்ட் டைப்பா செகண்ட் டைப்பா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப், எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப், ஒய் ஸ்கொயர்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா செகண்ட் டைப். ரைட் சைட் இட் மஸ்ட் பி 1. இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு மிடில் என்ன வரணும்? மைனஸ் வரணும். ப்ளஸ்னா நம்ம கம்யூட்டேட்டிவ் திருப்பி எழுதலாம், மைனஸில் அப்படி திருப்பி எழுத முடியாதுல்ல. ரைட் சைடில் 1 தான் வரணும். எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப், ஒய் ஸ்கொயர்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா செகண்ட் டைப். First order denominator always a square, second order denominator always b square. Now I am going to give you a question, so you have to identify அது என்னது என்ன டைப்புங்கிறது நீங்க சொல்லணும், right? The question is x square by 25 minus y plus y square by 75 is equal to 1. This represent what and of which type? Okay, just 30 seconds for this one. Let me see how we are doing this. Yes. It is the ellipse. Good. Swati said it's a ellipse. Which type? Good. Second type ellipse, right? Because it is a ellipse. எனக்கு minus இருக்குல்ல, so it is a ellipse ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. Ellipse வந்துனா you see the denominator greater smaller. இங்க smaller greater வர்றதால இது second type ellipse and here a square value 75, right? இப்போ இதே இது நான் சின்ன ஒரு change கொடுக்குறேன். Please listen. இப்போ நான் இதை மைனஸ் போட்டுட்டேன்னா என்ன ஆகும்? hyperbola ஆயிரும், right? இங்க மைனஸ் கொடுத்துட்டோன்னே it's a hyperbola. Which type hyperbola? First type hyperbola because x square start ஆகிறதுனால first type hyperbola, a square value 25 and b square value 75. Okay, hope you understood this one. So with this we are going to do few sums. Look at this question. Other focal property, everything I explained already. Length of the lattice, same formula, everything. Okay. Find the equation of the hyperbola with vertices. Please listen. Hyperbola la rende type da. அப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணால் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆர் செகண்ட் டைப், ரைட்? இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப், வெர்டிகலாக வந்துன்னா செகண்ட் டைப் ஆயிரும். ஓகே, நவ் சி வெர்டிசஸ் 0,4, 0,-4, 0,4, 0,-4. ஓகே, ஸோ இது 4, இது -4, 0, ஸோ y ஆக்சிஸில் வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ வெர்டிசஸ், ஒன் இஸ் ஏ, ஒன் இஸ் ஏ. இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், ரைட்? Foci 0,6, 0,6 and 0,-6. Okay, so these are the foci, S
and s dash. So the diagram will be like this. Okay, this is the vertex, right? And same way here also. So now you can say this axis is called transverse axis. Ellipse lana major axis, minor axis nu solluvom. Inga transverse axis and conjugate axis. Transverse axis is along y-axis. Okay, and the center is the midpoint. It is 0, 0 only. Upon the h k value inga value illa, right? So the center, I will teach another question with center hk. Okay, so and ellipse la podadanaல hyperbola I will teach one question. Center is 0, 0. Now I want a and b, right? And you know this is a second type. அப்ப ஆன்சர் எப்படி நம்ம ஆரம்பிக்கணும்? y square by, right? So equation of hyperbola y square தான், y minus k எழுதக்கூடாது because இங்க center is 0, 0, right? Second type hyperbola வர்றதுனால second type இங்க எழுதிட்டோம். Transverse axis is along y axis. Y square by a square minus x square by b square is equal to 1. இதுதான் உங்க ஆன்சர். You have to substitute the values of what? A square and b square. But a square b square விட நீங்க ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டியது இங்க எழுத வேண்டிய smaller number, இங்க எழுத வேண்டியது a square b square value அப்படியே எழுதுவோம். ellipse இருந்தனா a square value smaller value first எழுதணும், greater number you write next. But here no problem, a square b square you get directly. So can you say what is a value? The distance center la irundhu vertex vana distance a. So a value 4. AE center la irundhu focus varaikum distance AE. So AE ku value 6. AE value 6 na C equal to 6. So a square is 4 square 16. C square ku I'll correct compare பண்ணி படிங்க. So this is hyperbola. Hyperbola la c square equal to a square plus b square hyperbola. இதே இது ellipse வரும்போது c square equal to a square minus b square. Okay. So substitute the known value. C square na 36, 6 square 36 equal to a square is 16 plus b square. Bring that 16 to the left side. 36 minus 16 20. 20 is equal to b square. All the values substitute to the first equation. You are getting equation of hyperbola y square by a square 16 minus x square by b square. B square value 20 is equal to 1. This is your final answer. Okay. Normally students idhula dhaan they find the equation they find difficult. Okay, correct. And the diagram podunga enna type nu kandupidinga. Center, see what is the center, then you identify the values of a and b, you can substitute it. Okay, now I am going to take one 5-mark question. Find the center, foci, eccentricity of the hyperbola. It is not in standard form, right? அப்போ the standard form la kondu varudhu very 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 important. இதுபோல ஒரு question one time I am remembering a student or public examination முன்னாடி 200 mark இருக்கும். These type of questions will be a 10-mark question at that time. A student got 190 mark. So the student is so confident. center வரும் 200 out of 200 வரும் நினைச்ச ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 190. கடைசியில் சிராக்ஸ் எடுத்து பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் இந்த கால்குலேஷன். இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம். ஐ வில் டெல் யூ அந்த இடத்துல ஐ வில் டெல் யூ வாட் மிஸ்டேக். நார்மலி ஈவன் த வெரி பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் வர்றதுக்கு சான்சஸ் ஆர் மோர். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ரீசன் ஐ செலக்டட் திஸ் கொஸ்டின். ப்ளீஸ் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. See, earlier I said parabola எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு சொன்னேன். parabola எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? டிகிரி வச்சு சொன்னேன்ல. எக்ஸுக்கு டிகிரி 2, ஒய் டிகிரி 1 or x degree 1, y degree 2. It is a parabola. Ellipse, hyperbola I didn't say. Now I am going to tell you. Listen. X degree, y degree பாருங்க. X degree 2, y degree 2. In between you see the sign. In between x square term இருக்குது, y square term இருக்குது. இடையில plus வந்தனா ellipse. x square term, y square term ரெண்டுக்கு இடையில plus வந்தனா ரெண்டு ஒரே சைனா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். x square இங்க y square, in between plus வந்தனா ellipse, in between minus வந்தனா it is a hyperbola. Here x square is there, y square is there, in between what? Minus, so it is a hyperbola. இந்த இடத்துல plus வந்துருதுன்னா அது என்ன ஆயிரும்? It is a ellipse, அவ்வளவுதான். x degree 2, y degree 1 வந்தனா அது என்னது? It's a parabola. So by C, because but இதுல எல்லாமே xy term வரக்கூடாது. xy term வந்தனா no other way. First I said அந்த b square minus 4ac கண்டுபிடிச்சு தான் நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, which typeங்கிறது.
Okay, it is a hyperbola. இப்போ என்ன டைப்னு கண்டுபிடிக்கணும்ல, அதுக்கு we have to reduce it into standard form. Okay, now listen carefully. X எல்லாம் கம்பைன் பண்ணுங்க. 11x square minus 44x. Y terms minus 25y square plus 50y. Take the constant to the right side, 256. இப்போ you take 11 common, perfect square கொண்டு வரணும்ல, x square by something, y square by, so இது ஒரு perfect square கொண்டு வரணும்னா x square coefficient must be 1. Take 11 outside. Paper pen எல்லாம் பக்கத்துல வச்சிருக்கீங்களா? Do it. Take 11 common, see what you get. I'll write this, next question I'll ask you. 11 common எடுத்துட்டீங்கன்னா x square minus 4x. Next, I want to make y square coefficient 1. So take minus 25 outside. Okay, you put in the bracket. Bracket la enna varum fast எழுதுங்க. Bracket la enna varumங்கிறது you type in the chat section. First ரெண்டுல இருந்து I have taken 11 common, x square minus 4x. Next டூல இருந்து ஏனா y square coefficient 1 வரணும். அந்த 1 வந்தா தான் நம்ம அத இது perfect square கொண்டு வர முடியும்ல. அதுக்கு நம்ம ஒரு நம்பர்ல ஆட் பண்ணனும்னு சொன்னேன், right? I said we have to add a number. அது எப்படி கண்டுபிடிச்சு 3 இது சொன்னேன். கோஎஃபிஷியன்ட் எடுத்து half எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணனும். But before that make the coefficient 1. Okay, quickly minus 25 outside எடுத்துறீங்க. See what you get here, quickly type there. Yes. Now you can understand why that student got 190. Same reason. I got 2 type of answers, right? Please listen. It happens. தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நீங்க செக் பண்ணனும் சொன்னா கரெக்ட் பண்ணிடுவீங்க, right? மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க நீங்க எழுதுனத. You can understand what mistake you made, right? Yes. Minus 25, minus is not common, right? Minus is not common, but நம்ம minus வெளியில எடுத்துறோம். அப்ப this become plus and the next become minus. See, 25 வெளியில எடுத்துட்டீங்கன்னா minus 25 எடுத்துட்டோம். So you will get y square minus 2y, right? Some mistakes. No problem, don't worry about that. Okay, இதுதான் நடக்கும் சில டைம்ல. ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ்ல செய்துருவோம். Okay, to be very careful. இதுதான் happen to that student. இப்போ கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரல. So to be very careful. Because இந்த பாருங்க செகண்ட் லைன். இந்த செகண்ட் லைன்ல நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம்னா பிறகு நம்ம செய்யறது ஃபுல்லா மிஸ்டேக் ஆயிரும், right? Okay, please listen very carefully in this one. Listen now. Now we have to add. இது நம்ம perfect square கொண்டு வரணும். So we have to add a number here, right? சரி, இதுல ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணனும், இங்க ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணனும். Value change ஆகக்கூடாது. அப்ப left side la what we are adding, we add it to the right side also. Please listen the next step very carefully. Listen. So இதுல 11 is there, x square minus 4x. இங்க என்ன நம்பர் ஆட் பண்ணனும்? x க்கு கோஎஃபிஷியன்ட் -4. அதுல half எடுத்தீங்கன்னா -2. அத ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா +4. Hope you understood that. அடுத்து explain பண்றேன் so you can understand better. 25 into y square minus 2y. Please listen carefully. இங்க என்ன நம்பர் ஆட் பண்ணனும்? y க்கு கோஎஃபிஷியன்ட் -2. அதுல half எடுங்க, -1. Square it +1. இப்போ ரைட் சைடுல ஆல்ரெடி we have 256. இப்போ லெஃப்ட் சைடுல நம்ம என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணோமோ same thing you add to the right side also because value should not be changed. Here what we added, இங்க ஒரு 4 தான் ஆட் பண்ணோம். பட் அதோட எஃபெக்ட் என்னன்னு பாருங்க. அவுட் சைடுல என்ன இருக்கு? 11. அப்ப ஆக்சுவலா அந்த 4க்கு 4 தான் ஆட் பண்ணா கூட the effect is 11 into 4. அப்ப நம்ம ஆக்சுவலா என்ன ஆட் பண்ணிருக்கோம் இந்த இடத்துல? 44 ஆட் பண்ணிருக்கோம். So put plus 44. Here we added 1. பட் அவுட் சைடுல என்ன இருக்கு? -25. அப்போ அதோட எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா -25 into 1. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்? -25. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். இதே இது எலிப்ஸ்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் தான் வரும். ஸோ +25 போடுவீங்க. ஹைப்பர்போலா வரும்போது மைனஸ் வரும். ஓகே, நவ் லிசன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். 11 into this is a perfect square, right? a இங்க மைனஸ் இருக்கு. அப்ப a minus b the whole square. ஃபர்ஸ்ட் நம்பரோட ஸ்கொயர் ரூட் x, 4 ஓட ஸ்கொயர் ரூட் 2, x minus 2 the whole square. -25 into again அடுத்ததுல மைனஸ் தான் இருக்குது. so y minus 1 the whole square equal to, இத சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா 256 plus 44, 300 minus 25, 275 வரும். இப்போ ரைட் சைடு 1 கொண்டு வரணும். ரைட் சைடு 1 வரணும்னா டிவைடிங் பை 275. ஒவ்வொரு டைமையும் 275ல டிவைட் பண்ணுங்க. இது எக்ஸாக்ட்டா நீங்க கரெக்ட்டா டிவைட் பண்ணும்போது அது x minus 2 the whole square by 25 வரும்.
minus அடுத்தல 25 table அதை cancel பண்ணும்போது y minus 1 the whole square by 11 you will get equal to 1 ன்னு வரும். Okay. இப்போ உங்களுக்கு hk immediately you can say what is h value x இல்ல x square இல்ல x minus 2 the whole square x minus h the whole square right x minus h the whole square by a square minus y minus k the whole square by b square equal to 1 type ல வந்துட்டல. So what is h, what is k here? h is equal to 2, k is equal to 1 ன்னு வருது. Instead of a square we have 25. a square is equal to, so before that you say which type it is. It is a hyperbola because minus is there. x ன்னு start ஆகிறதுனால first type, right? So first type ன்னு எழுதக்கூடாது, என்ன எழுதணும்? Major axis. Sorry, for ellipse only we say major axis, right? Here we say transverse axis. Transverse axis is parallel to, இதே இது நமக்கு vertex 0 0 வந்திருந்ததுன்னா along y axis வந்துரும் இல்ல, but along x axis, but here parallel to x axis. So a square is 25, right? First one or denominator தான். We never look into greater smaller in hyperbola, right? a square is 25, b square equal to 11, b square is equal to 11. எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். c square வேணா கண்டுபிடிச்சு வச்சிரலாம். c square is equal to a square plus b square, right? a square is 25, b square is 11 equal to 36. இதான் c square. அப்போ c னா root of 36 is 6. இப்போ என்னெல்லாம் கேட்டிருக்கான் பாருங்க. You can find center, already you know, center focus. Please listen. Center first. h comma k. h value 2, k value 1. So that is 2 comma 1. Center. The next one is foci. Foci, this is of the first type only. So it is ae comma 0. ae தான் c ன்னு சொல்றோம். c comma 0 minus c comma 0 if the center is 0 comma 0. But here the center is not 0 0, h comma k. அப்போ hk நீங்க add பண்ணணும். So correctaன formula c plus h, c plus h, 0 plus k. Parabola எழுதணும்ல அதே போல தான். Minus c plus h, 0 plus k. All the values you know, just substitute. Just I'm giving the value. C value 6, h value 2. 6 plus 2 வரும். You will get 8. K value 1. So here minus c. Minus in a minus 6. Minus 6 plus 2. So you will get minus 4. நீங்கள் ஸ்டெப் எழுதி எழுதுங்க, மிஸ்டேக் வராமல் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ போத் யூ காட் இட். நெக்ஸ்ட் வாட் தே ஆஸ்ட், எசன்ட்ரிசிட்டி. எசன்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிக்க ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் ஐ வில் டெல் யூ. ப்ளீஸ் லிசன். You know the relation C is equal to what? AE. C is equal to AE. நமக்கு எசன்ட்ரிசிட்டி தானே வேணும். அப்போ எசன்ட்ரிசிட்டி is equal to C by A. So eccentricity equal to c value 6, a value, a square is 25, a square 25 na a value 5, right? Plus or minus எழுதாதீங்க, it is positive, right? Eccentricity cannot be negative. So eccentricity is equal to 6 by 5. So it's a 5 mark question, but you have to be very careful in the first part and the calculation, ரொம்ப careful செய்யுங்க. Okay. Okay, now for the next one, just few results are there. The results நீங்க படிக்கணும். இதை பேஸ் பண்ணி another 3-4 questions, and with that we stop. Please listen here. These are the formula you have to remember. Major part we finished. இனி உள்ள எல்லாமே very simple thing. Only thing formula படிக்கணும், அப்படியே substitute பண்ண வேண்டியதுதான். Parametric form, சர்க்கிளுக்கு parametric form a cos theta a sin theta. அதுபோல பராபோலாக்கு parametric equation at square 2at. அப்போ t ன்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தா at square 2at. இதே தான் அவங்க t1 ன்னு கொடுத்தா t க்கு இடத்துல t1 கொடுங்க. That's all, right? Parametric form of ellipseக்கு a cos theta b sin theta. அங்க a b டிஃபர் ஆயிரும், right? Hyperbolaக்கு a secant theta b tan theta. Same way tangents and normals at x1 y1 ஒரு ஈஸி மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருங்க. ellipse circlesல. Those who watch that, அது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா same method you can apply here. Okay? For parabola, equation of the tangent at Cartesian form na at x1 y1. Parametric form na at t or theta. இங்க parabola na t தான். at square 2at ன்னு சொன்னால இந்த ஃபார்முலா படிங்க, அவ்வளவுதான். No other way. Equation normal ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு. ஒன்னு at x1 y1 கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா,
at t ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா. ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணியெல்லாம் கொஸ்டின், டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வி ஹேவ். ஸோ ஃபார்முலா மட்டும் படிங்க. சேம் வே வி ஹேவ் ஃபார்முலா ஃபார் எலிப்ஸ், equation of tangent and normal at x1 y1 or at parametric coordinate. Parametric coordinate theta. Direct question தான் இல்ல கேட்பாங்க. ஃபார்முலாவை அப்படியே எழுதிட்டு theta value substitute பண்ணிங்கன்னா உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும். Okay, very simple thing, but only thing formula you have to study. Then for hyperbola also these are the formula. Okay, so these formula you have to study. And this is another very important thing. Condition for a line. Last classல சர்க்கிளுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். Condition for a line to be a tangent to the circle. Right? அதுபோல condition for a line to be a tangent to the parabola. Parabola அது டச் ஆகிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன், எலிப்ஸை டச் ஆகிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன், ஹைப்பர்போலாவை டச் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் த கண்டிஷன், ஆல்சோ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். யூ ஹேவ் டு லேர்ன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். பராபோலாவுக்கு கண்டிஷன் C ஈக்குவல் டு A/M. பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இந்த ஃபார்முலா, இதெல்லாம் ஃபார்முலா, மியர் ஃபார்முலா தான். அப்படி நத்திங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், பெருசாக புரிஞ்சு தான் படிக்கணும் ஒன்றும் கிடையாது. ஃபார்முலா படிங்க செய்திடலாம். இதுக்கு முன்னாடி நடத்தினால அப்படி இல்லை. பராபோலா, எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் இதெல்லாம் எழுதுகிற எல்லாமே புரிஞ்சாதான் செய்ய முடியும். ஓகே, பட் இதெல்லாம் அப்படி கிடையாது. ஜஸ்ட் ஃபார்முலா படிங்க, அப்படியே அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், ஆன்சர் வந்துடும். ஓகே, கம்பேர் பண்ணி படிங்க, இல்லை மறந்துடும், மிஸ்டேக் வரக்கூடாது. சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும். எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா, இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு லேர்ன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, and these are all given in the book. So just for one mark question, proofs are not necessary. இதில் different types of circles எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. Director circle for ellipse, இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்கும். Director circle for hyperbola, இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கும். அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் படிங்க. ஓகே, then this is for one mark question. How many tangents and how many normals? புக்கில் அங்கங்கன்னு கொடுத்துருக்கதை உங்களுக்கு கம்பைல் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். For tangents, number of tangents to parabola or ellipse or hyperbola from an external point, from a point outside, you can draw two tangents. Whether it is for parabola or ellipse or hyperbola, two tangents you can draw. But for normals, parabola க்கு மட்டும் 3 normal தான், 3. But for ellipse and hyperbola from an external point, you can draw 4 normals. Okay, one mark question உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு which of the following is false, இல்லைனா which of the following is true எல்லாம் கேட்கலாம். ஞாபகத்தில் வைங்க. Number of tangents 2 for parabola, ellipse and hyperbola. Number of normals, parabola க்கு 3, for ellipse and hyperbola it is what, 4. That's all the theory part. இதை பேஸ் பண்ணி very simple questions. Look at this question. Find the equation of two tangents. இப்போ நம்ம டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால what I'm going to do, calculation part, just to give the answer. Okay, just I'll tell you what is the formula, எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ண மட்டும் சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, நீங்களே ட்ரை பண்ணிடலாம். ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டூ டேஞ்சன்ஸ். இப்போ தான் பார்த்தோம், ஃப்ரம் அன் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் யூ கேன் ட்ரா டூ டேஞ்சன்ஸ். இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் போத் த டேஞ்சன்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் கிவன் 5,2 டு த எலிப்ஸ். வாட் இஸ் த கிவன் எலிப்ஸ் ஹியர்? 2x² plus 7y² is equal to 14. இதை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வந்து a² b² முதல்ல அதை கண்டுபிடிச்சிடணும். ஸோ டிவைடிங் பை 14, அப்போ x² by 7 plus y² by 2 is equal to 1 வரும். It is the ellipse. Which type ellipse? இப்போ உங்களுக்கு கேட்டு chat boxல போட்டுக்கலாம், டைம் இல்லை. greater smaller தான் வந்திருக்குல்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் ellipse. ஸோ a² is 7, b² is equal to 2. உடனே இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா, equation of tangents. Please listen here. இப்போ நம்ம செய்கிறது ellipse, but I am going to explain to you whether it is ellipse or parabola or hyperbola, என்ன மெத்தடுன்னு மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். எல்லாத்துக்கும் ஒரே மெத்தட் தான். அதுக்காக 3 சம்மும் செய்தால் தான் புரியும், அப்படி கிடையாது. இந்த சம் செய்யும்போது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. இதே இது எலிப்ஸ் வந்தால் என்ன செய்யணும், ஹைப்பர்போலா வந்தால் என்ன செய்யணும், பராபோலான வாட் சேஞ்ச் யூ ஹேவ் டு மேக். ஓகே, ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். ஈக்குவேஷன் டேஞ்சன்ட் போட்டு நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா, y ஈக்குவல் டு mx ப்ளஸ் சி எழுதுங்க. y ஈக்குவல் டு mx ப்ளஸ் சி. சிக்கு பதில் சிக்கு வேல்யூ எழுதுங்க. இப்போ தானே படித்தோம்ல, அந்த ரிசல்ட்ஸ் படித்தோம்ல, என்ன படித்தோம், சிக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் வி ஸ்டடிட், ரைட்? எஸ். பராபோலானா சிக்கு இடத்துல என்ன கொடுங்க, a/m. எலிப்ஸ்னா சிக்கு வேல்யூ ரூட் ஆஃப் a² m² plus b² போடுங்க, பிகாஸ் திஸ் இஸ் c². ஹைப்பர்போலானா ரூட் ஆஃப் a² m² மைனஸ் b², அவ்வளோதான். சி, திஸ் இஸ் அன் எலிப்ஸ். அப்போ நீங்கள் எழுத வேண்டிய ரூட் ஆஃப் a² m² plus b², அவ்வளோதான். This is your answer. But I will a² b² தெரியும்ல, சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ y is equal to mx plus root of a² value 7, so 7m² plus b² value 2. So this is your answer, but there is an unknown. What is the unknown? M. And the m மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். For that you make use of the point what, 5,2. So you can say since it passes through 5,2, x க்கு 5 கொடுங்க, y க்கு 2 கொடுங்க. y க்கு 2, x க்கு 5, அப்போ 5m
plus root of 7m square plus 2 னு வரும். இதில் இருந்து ஒரு m வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். You will get 2m values. Bring that 5m to the left side. 2 minus 5m is equal to root of 7m square plus 2. Square பண்ணுங்க ரெண்டு பக்கமும் to avoid the root. Square பண்ணும்போது 2 minus 5m the whole square is equal to right side root cancel ஆயிரும் 7m square plus 2. இதை expand பண்ணி simplify பண்ணும்போது you will get a quadratic. 18 எல்லாம் வரும் 2 ஆல divide பண்ணி you will get a quadratic like this. இதை solve பண்ணும்போது I am not going to do the calculation. ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் mக்கு. இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஒவ்வொரு வேல்யூவாக கொண்டு போய் equation 1ல substitute பண்ணுங்க. First mக்கு வேல்யூ 1 கொடுங்க. For m you substitute 1, you will get 1 tangent because 1 கொடுக்கும்போது this become 7 into 1, 7 plus 2, root 9 ஆயிரும் 3. ஈஸியாக calculation வந்துரும். Okay, when m equal to 1, substitute in the first equation y equal to x plus 3 னு வரும். அதை y right side கொண்டு போயிட்டு x minus y plus 3 equal to 0. இது ஒரு ஆன்சர், ஒரு tangent. But there are two tangents, right? Give the second value. When m equal to 1 by 9, when m equal to 1 by 9, you substitute in the first equation, you will get another answer. Just I am giving the final answer. நீங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ நான் ஒரு சம் நடத்தினா கூட ஆக்சுவலி 3 சம் இதே டைப் தான், ரைட்? அந்த mx ப்ளஸ் அந்த சியை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. இதே இது ஹைப்பர்போலா வந்துன்னா இந்த ப்ளஸுக்கு இடத்துல மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு கொடுப்பீங்க. இதே இது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்லாம் ஹைப்பர்போலா ஈக்குவேஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. இதே இது பராபோலா வந்துருதுன்னா சிக்கு இடத்துல என்ன கொடுப்பீங்க? ஏ பை எம் கொடுப்பீங்க. ஏன்னா அங்கே பி கிடையாது இல்லை. பராபோலா ஈக்குவேஷன் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4ax, அங்கே ஏ மட்டும் தான் வரும். ஓகே, ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தட். Now look at another question. இதுலயும் அப்படிதான் 3 types of questions. I am taking one question. இந்த ஒரு சம் செய்யும்போது 3 டைப் கொஸ்டின் நீங்க செய்தறலாம். Listen carefully. Show that the line is a tangent. Line is a tangent. The line touches, right? The line, what's the line? X minus y plus 4 equal to 0. இதை y equal to mx plus c ஃபார்ம்ல கொண்டு வாங்க. Take this minus y to the right side. Minus y right side கொண்டு வரா plus y. அப்போ y equal to x plus 4. Y equal to x plus 4. This is of the type y equal to mx plus c. M value 1 and c value 4. Then here they given an ellipse. Ellipse or equation என்ன கொடுத்திருக்காங்க? x square plus 3y square equal to 12. Standard formல கொண்டு வாங்க. Right side 1 கொண்டு வரணும். So make divide by 12. So x square by 12 plus 3y square by 12 கொடுத்தீங்கன்னா 3 in 12 cancel ஆச்சுன்னா 4 வரும். Equal to 1. Greater, smaller, first type. So a square value is 16 and b square value 4. இப்போ எல்லா வேல்யூ தெரியும். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, show that the line is a tangent. The line touches the ellipse. அப்போ அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குல்ல. Which condition? பராபோலானா c equal to a by m. எலிப்ஸுக்கு c square is equal to a square m square plus b square. C square equal to a square m square plus b square. So in hyperbola na c square equal to a square m square minus b square. அவ்வளோதான் சேஞ்ச். ஸோ இது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாத பார்ப்போம். வி ஃபைண்ட் எல்ஹெச்எஸ் சி ஸ்கொயர்னா 4 ஸ்கொயர் 16. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. ஆர்ஹெச்எஸ் கண்டுபிடிங்க. ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். ஏ ஸ்கொயர் இஸ் 16 இன்டு எம் ஸ்கொயர், எம் வேல்யூ 1 ஸ்கொயர் 1 தான், ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் 4. 16 1 16. First one is 16. Here a square is 12. Sorry, it is not 16, it is 12. So 12 into 1. 12 plus 4, that is also what? 16. Very good. Thank you, Saran. Jay, got it. Good. So both the answers are what? Same. So 16, 16. So from 1 and 2, c square equal to a square m square plus b square. So the condition satisfied. So you can say the line is a tangent to the ellipse or the line touches the ellipse. அப்போ ஹைப்பர்போலா வந்துன்னா அந்த கண்டிஷன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு இடத்துல மைனஸ் வரும். ஓகே, அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஃபைண்ட் த கோஆர்டினேட்ஸ், த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். அந்த ஃபார்முலா தான் நீங்கள் படிக்கணும். ஓகே, பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டுக்கு என்ன ஃபார்முலானா, இது எலிப்ஸ், ரைட்? ஸோ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எம் பை சி கமா பி ஸ்கொயர் பை சி. இது எலிப்ஸுக்கு. ஹைப்பர்போலா வந்துன்னா ஒரே ஒரு சேஞ்ச், இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு மைனஸ் வரும். நல்லா கரெக்டாக கம்பேர் பண்ணி படிங்க. திரும்ப திரும்ப எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஆனுவல் எக்ஸாம் டைம் வரும்போது டென்ஷன் ஆயிரும். இப்போவே திரும்ப திரும்ப எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட், அவ்வளோதான். ஃபார்முலா திரும்ப மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாக மார்க் போயிடும். நவ் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ 12
12 into m value 1 by c value 4, right? b square 4, c value also 4. Simplify பண்ணீங்கன்னா 12 and 4 cancel பண்ணீங்கன்னா minus 3, 1. That's all. Okay, next. I want to teach you just this one more question. Okay, இதோட நான் உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு how to learn the sums what I left out னு சொல்லிட்டு next class என்னன்னு சொல்லிடுறேன். Okay, this is the last sum. It's a very important one. ஒரு தியரி போல இருக்குல்ல, அங்க நம்பர்ஸே காணும், எல்லாம் t1 t2. Okay, please listen very carefully. If the normal at t1, அப்போ நார்மல் t னா என்னது? இது பராபோலா, பராபோலான்னு கொடுத்தா பராபோலாக்கு தான் t, எலிப்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர்போலா தீட்டா, ரைட்? ஸோ அப்போ 80 ஸ்கொயர் 280, அதான் parametric coordinate, ரைட்? நார்மல், அப்போ equation of normal at t, இது என்னன்னு முதல்ல எழுதிடுவோம். equation normality ஃபார்முலா ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் அப்புறம் அதை படிச்சிருங்க. y plus xt is equal to atq plus 2at, இதான் equation normal at t. ஆனால் இங்கே நமக்கு normal at t1 ஒன்றும் கிடையாது, என்ன செய்யணும், t இடத்துல t1 கொடுங்க, அவ்வளோதான். இதுதான் equation of normal at t1. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க? it meets the parabola again at t2. Since it meets at t2, t2 னா என்னது? t2 t னா என்னது? 8t ஸ்கொயர் 280 தானே? இப்போ t2 னா t க்கு இடத்துல t2 கொடுங்க. ஸோ இந்த பாயிண்ட் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. தட் இஸ் திஸ் இஸ் அவர் எக்ஸ் வேல்யூ, திஸ் இஸ் அவர் ஒய் வேல்யூ. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துடும். தட்ஸ் அவ்வளோதான், ரெண்டே லைன் தான். யூ கேன் ஸ்கோர் மார்க். ஓகே, இப்போ கொஸ்டின் பார்த்து பயமாக இருக்கும், ஒன்றுமே கிடையாது. பட் இந்த லைன் படிக்கணும். பட் இந்த லைனை நான் ஃபஸ்ட் அந்த கொடுத்த அந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் படிக்கணும். ஓகே, ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஒய் இன்ஸ்டா ஒய் இஸ் சப்ஸ்டிடியூட் 2at2 ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் வேல்யூ at2 ஸ்கொயர் into t1 is equal to at1 cube plus 2at1. ஈஸியாக அந்த மெத்தட் சொல்லி தரேன். a ஒரு சைடில் 2a ஒரு சைடில், இங்கே 2a இருக்குல்ல, இந்த 2a ஒரே சைடில் இருக்கட்டும். t1 a மட்டும் ஒரு சைடில், ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டேர்ம் இருக்குது, at1 t2 ஸ்கொயர் மைனஸ் at1 cube. இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு 2at1, இந்த 2at2 அந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா மைனஸ் 2at2. Now here what is common? at1 காமனாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா t2 ஸ்கொயர் மைனஸ் t1 ஸ்கொயர்னு வரும். ஈக்குவல் டு 2a காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா t1 மைனஸ் t2. லிசன், இதை at1 இன்டு இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர், a ப்ளஸ் b t2 ப்ளஸ் t1 இன்டு t2 மைனஸ் t1 equal to 2a into t1 minus t2. நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன், ரிவர்ஸ் பண்ண ஒரு மைனஸ் போடுங்க, ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கிட்டு t2 minus t1, ஏன்னா இங்கே ஒரு t2 minus t1 வரதால கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஆல்சோ யூ கேன் கேன்சல் திஸ் a, ரைட்? இந்த t1 அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருங்க. ஸோ t1 plus t2 இஸ், இங்கே ஒரு மைனஸ் 2 இஸ் தேர், இந்த t1 கம்ஸ் டவுன். உனக்கு t2 தானே வேணும், t2 is equal to minus 2 by t1. இந்த t1 அங்கே வரும்போது மைனஸ் t1, மைனஸை வெளில எடுத்துருங்க. ஸோ t2 is equal to minus, if you take outside, t1 plus 2 by t1. I think this is the answer, right? t2 is equal to, yes, t2 is equal to minus of t1 plus 2 by t1. Very simple thing. Only thing, இந்த ஒரு லைன் தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த ஒரு லைன் தெரியணும், நீங்கள் இந்த சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். they can ask even as a 5 mark question or 3 mark question. Okay, so practice all these things, students. So what I left out is and the real life applications. Okay, so I said இந்த chapter ஃபுல்லாகவே நீங்கள் படிக்கலாம். இதில் இருக்கிற எல்லா எக்ஸசைஸ் சம்ஸும் இன்க்ளூடிங் த ரியல் லைஃப் சம்ஸ், எக்ஸசைஸ் 5.5 அண்ட் ஈவன் த அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு யூடியூப்பில் கொடுத்துருக்குறேன். அதோட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ அண்ட் எவ்ரி சம் யூ கேன் டூ தட். ஓகே, எக்ஸசைஸில் எல்லா சம்மே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேன். யூ கேன் வாட்ச் ஒன் பை ஒன். அண்ட் டுடேஸ் கிளாஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் எவ்ரிதிங் வி கவர்ட் இன் எ சிங்கிள் ஒன் ஷார்ட் வீடியோ வி ஃபினிஷ், ரைட்? ஸோ வித் திஸ் ஐடியா நீங்கள் சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம், ஆப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் டஃப்பே கிடையாது. அதை ரீட் பண்ணி ஒரு டயக்ராம் போடணும். ஒரு பிரிட்ஜுனா இதுக்குள்ள டயக்ராம் போட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஈஸியாக செய்யலாம். ப்ளீஸ் வாட்ச் தட் வீடியோஸ் ஸோ வில் கெட் த கிளியர் ஐடியா. அண்ட் அ வெரி ஷார்ட் டைம் ஐ வாண்ட் டு ஃபினிஷ் ஆல் த சாப்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை ஐ கட் ஷார்ட் இன் திஸ் வீடியோ. பட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன். யூ கேன் வாட்ச் ஆல் தோஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு இந்த வீக்கில்
Coming Wednesday, we have chemistry class. So very useful class. Other you watch pannunga, you will get a lot of benefit out of it. Next Friday, we are going to do vector algebra in one shot. Maths class at 8 o'clock. Next Friday, we'll do that. And chemistry class Wednesday at 7:30. Okay. Then physics class. Already we have taken one class, and many students are asking, sir, when we have the next physics class? So anxiously you are waiting. And last class important sums கொடுத்திருப்பாங்க. So coming Saturday at 7:30, okay, physics numerical problems. First volume la உங்களுக்கு the most important problems, handful of sums. அது அவ்வளோ படிங்க, உங்களுக்கு ஷுவராக நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம். இப்போ நான் சொல்கிறேன்ல, இந்த கான்செப்ட் படித்து இந்த சம் போர்டு ஒன்றால் எல்லா சம்மும் நீங்கள் செய்திடலாம். அதுபோல் the most important problems சார் will be teaching you. அதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய 11th standard students are asking, சார் when we will have class? ஏன்னா இந்த இயர் 2020-21 the 11th standard students they find very difficult. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க 10th standard எக்ஸாம் எழுதலை. 11th standard exam எப்படின்னு தெரியாது, ஆல் பாஸ். Now they enter the 12th standard. அவங்க 12th standard போகும்போது the entire portion they have to study. So what we are decided to help that children. 11th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு the most, உங்களுக்கு இப்போ நல்லா தெரியும்ல, 11th எந்த சாப்டர்லாம் நமக்கு 12th வேணும். மேட்ரிக்ஸ் டிட்டர்மினன்ட் கொஞ்சம் வேணும் இல்லை, வெக்டர் ஆல்ஜிப்ரா யூனிட், டிஃபரன்சியேஷன், இன்டகிரேஷன், கொஞ்சம் ப்ராபபிலிட்டி இவ்வளோ இருந்தால் போதும். ட்ரிகனாமெட்ரி ரிசல்ட்ஸ் இவ்வளவும் 11th தரவாக இருந்தால் 12th you can score, send them very easily. So what I am going to do next week, that is on 22nd, I am going to teach matrices and determinants. 11th standard உள்ள matrices and determinant one shot, ஒரே வீடியோ தான். அவங்களுக்கு 12 என்னெல்லாம் வேணும், the very important things அவங்களுக்கு டீச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. தென் இமீடியட்லி த நெக்ஸ்ட் டே, ஏன்னா ஃப்ரைடேலாம் உங்கள் வீக்கெண்ட்லாம் உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால 23rd I will be teaching vector algebra. 2 நாளில் 2 சாப்டர் அவங்களுக்கு கவர் பண்ணி கொடுத்துருவேன். ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் யுவர் ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே. இது இட்ஸ் அ ஹெல்ப் டு தம், ரைட்? அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கள், 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 12th வரும்போது நல்ல மார்க் வாங்கணும்னா சர்டன் திங்ஸ் யூ நீட், அதுக்காக இது நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குறோம். தென் லேட்டர் ஐ வில் பி டீச்சிங் டிஃபரன்சியேஷன் ஒன் கிளாஸ், இன்டகிரேஷன் ஒன் கிளாஸ். நீங்கள் கூட அது வேணால் அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கண்டினியூ ஆன் ஃப்ரைடே 19th. We are going to study vector algebra. Till then, goodbye.